Nyakora Ramogi en dakika machuok kende tok sadeka mar okinyi manyiso ni koro wasedonjo e kidieny mar mbaka oromo kama bende wami chal mar fwambo kama bang'e to wagoyo mbaka ma bende wachwalo e kor gweng' kamoro amora ma intiere mar mondo mi in kaka japiny bende inyiswa pachi kotudore kod thuon wach ma bende watwake e studio ka. Okinyi ma kawuono antiere kae mar mondo mi ami chal mar fwambo mago weche ma bende waluonu machiegni odiochieng' ma kawuono. Ka wachako kod wach ma bende waluo machiegni odiochieng' ma kawuono Nyakora Ramogi mineno kae ma en jakom mar IEBC Wafula Chebukati. Odiochieng' ma kawuono Wafula Chebukati biro chopo e nyim aput mano aput ma bende otelne kanyo kod Justice Agri Muchelelu ka bende mano aput ma bende nochuogi mar mondo mi otim nonro matut kotudore kod commissioners 4 mag IEBC mago ma bende notice kaka chererafo ma bende no balo kod jakom margi e kinde mag lando duoko mag jaloch e Compton piny Kenya e yiero mar dwe mar 8 higa manyien. Nyaka sani koro wang'eyo ni Wafula Chebukati odiochieng' ma kawuono biro chopo e nyim aput makamano ka bende obiro golo neno mare ahinya to kotudore kod gigo ma bende sani koro itudo godo commissioner achiel kende ma bende odong' ka IEBC mano Irene Masit ma bende nyaka sani itudo kod bedo kod tim maracha e kinde mag yiero kata mag lando duoko mag yiero mar higa mar 2022. Parni aput makamano no chuga yanga mar mondo mi otim nonro matute ewi commissioners 4 mag IEBC mano Juliana Cherera, Justus Nyang'aya kachiel kod Francis Wanderi manyaka sani giduto ne gisegwe tao. Matiende ni Irene Masit kende ema odonga kaka commissioner mar IEBC. Parni Wafula Chebukati kachiel kod commissioners mamoko mag IEBC mano Abdi Gulie kachiel kod Boya Mulo ginto thuolo margi kaka commissioners mag IEBC yande oserumo. Omiyo koro gichopo e nyim aput makamano mar mondo mi gichiw neno margi ahinya kotudore kod gigo mabende kata mago mabende wanyalo wacho ni gin achiedh nade makoni kod kocha manyaka sani koro itudo godo Irene Masit. Parni odiochieng' manyoro Abdi Gulie kachiel kod Boya Mulu nochopo e nyim aput makamano odiochieng' manyoro ka gin korka korgi ne gisechwalo neno margi ka koro gilieko ni commissioners 4 go mag IEBC ne bedo kod romo ma panda kapok ne oland duoko mag jaloche Compton piny Kenya. Wach makamano Nyakora Ramogi gigo duto ma bende biro timore e kinde ma bende Wafula Chebukati biro chopo e nyim aput makamano. Wabiro luonu achiel kachiel kendo wabiro kelo ni kuku kachiel kod tiengi. Kopogore kod mano wach machielo ma bende waluonu Nyakora Ramogi en wechego ma bende timore e ute mag twech e pacho kae. Nyaka sani duol ma bende ochung'ne kedo ne ratiro mag oganda e pacho kae mano Kenya National Commission on Human Rights odiochieng' ma kawuono kotudore kod migepe mopogore mag dongruok. Odiochieng' ma kawuono gibiro pedho ayanga lipot margi ma bende gisebedo ka gitimo ahinya to kotudore kod ngima mag jogo manitiere e od twech kacha to nong'adnegi twech mar nek matiende ni onego bed ni ponono ne gitimo maundu mopogore moyango ni onego bed ni inegogi. Mane momiyo odiochieng' ma kawuono gibiro bedo ka gichwalo lipot makamago. Nyaka sani nitiere jotwech ma bende nyalo romo mago maderom 600 ma bende nitiere ute twech mopogore ma pacho kae manyaka sani nondiknegi twech mar nek. To e kinde ma bende nondiknegi twech mar nek bende nitiere jotwech mopogore mosebedi kindiko negi twech mar nek to ok neggi ka gintiere twech kacha mak mana ni twech makamano koro iloko mar mondo mi obed twech mar ngima. Mane momiyo duol makamano kata commission mano Kenya National Commission on Human Rights kawuono pedho ayanga lipot margi kaluore kod nonro ma bende gisebedo ka gitimo ahinya to kotudore kod ngima ma jotwech makamago sebedo kadaka e kindego ma gintiere od twech kacha. Mano gibiro bedo ka ginono gunde jotwech makamago kachiel kod kaka gisebedo ka gidak e od twech kacha e thuologo duto ma bende koro ponono twech mane otwenegi mano twech mar nek koro loki mar mondo mi obed twech mar ngima. Moko kuom jogo ma bende biro bedo kanyo e kinde ma bende biro sidha yanga lipot makamano mane oriwo jakom mar Kenya National Commission on Human Rights mano Roslyn Odede akachiel kod commissioners kaka Brigadier retired John Warioba wantiere kanyo kod
Tony Rungu mabende en Executive Director mar Amnesty International Kenya kaachiel kod jokanyo mopogore opogore mabende biro chopo maneno ni report makamano osidh kata opedh ayanga e yo makare. Nyakoro muge jong wach makamano bende waluonu e yo machiegni mar yango weche mabende biro bedo katimore ahinya to kotudore kod report makamano mar jogo maponono ondiknegi twech mar nek to pod gintiere od twech kacha pokonegi to koro gintiere e twech mar ngima. Kopogore kod mano, nyakora muge jwang wach machielo mabende waluonu machiegni odiochieng' makawuono. Nyakora muge jwang wang'eyo ni jood bura mabende nitiere od bura e pacho kae nyaka sani ne gidhi ayanga e romo margi kadho wath nam chumbi mano e county ma Mombasa. Odiochieng' manyoro ne waneno ka jood bura makamago ging'anyo mar mondo mi kik gichope romo mabende okelo gi kanyakla e county ma Mombasa kanyo. To ging'anyo nikech ang'o? Ging'anyo kalure ni gilieko ni ne gichopo kadho wath nam chumbi kata e county ma Mombasa to ka gisechopo kacha gifwenyo ni omenda no mar CDF pok oketnegi e account margi. Omenda mabende gilieko kanyo ni jakonyo jopuonjre mopogore opogore pacho ka ahinya to e wechego mag somo. Ng'anyo makamano odiochieng' makawuono jafwambo marwa mayudore e county ma Mombasa mano George Aoko biro luonwa machiegni mar yango kaponono jood burago pod idhi mbele kod ng'anyo ne romo makamano kose koro ponono sewinj kwayo kata ywak margi kendo koro gibiro bedo ka gidhi achiel kachiel nyaka e romo mabende nyaka sani koro omiyo gintiere e county ma Mombasa. Wach makamano bende waluonu machiegni. Kopogore kod mano, wach machielo mabende waluonu nyakora Mugia Jwang en gino mabende timore e county ma Homa Bay. E county ma Homa Bay odiochieng' makawuono nyakora Mugia Jwang jopuonjre mago moheo 400 mago jopuonjre kaachiel kod jopuonje mago mag skund primary ma Ogada mabende yudore South Kabuoch Ward mano Ndhiwa sub county e county ma Homa Bay. Odiochieng' makawuono odwok dala kalure ni jogo mabende ochung' ne thieth e county ma Homa Bay kono oyango ni skul no onge kod cho. Kata kamano nyakora Mugia Jwang wach makamano bende pod waluonu. Katinyisi nyakora Mugia Jwang wach makamano jafwambo marwa mayudore e county ma Homa Bay mano Alia Beach biro luono machiegni kalure ni apisas mabende ochung' ne wechego mag thieth e county ma Homa Bay nyaka sani oyango ni skul no mar Ogada Primary School nyaka sani ok owinjore ni jopuonje kaachiel kod jopuonjre obede skul makamano kaluore kod nok mar chopi mabende onge skul makamano mago mabende iluongo kanyo ni pit latrines onge e skul no mar Ogada Primary School mayudore South Kabuoch Ward mantiere Ndhiwa sub county e county ma Homa Bay. Kwa woke county ma Homa Bay wach machielo mabende waluonu machiegni odiochieng' makawuono e county ma Migori. E county ma Migori migawo mabende ochung' ne wechego mag pur e county ma Migori odiochieng' makawuono biro loso kod jofwambo ahinya to kotudore kod kaka jopur osebedo ka ndikore e county ma Migori. Parni wachno mar ndikruok mar jopur e county ma Migori nochakore ayanga tarik 17 dwe mar achiel mano mahiga ni nyaka sani koro gibiro chiwo ayanga chal mar ndikruok mag jopur mabende yudore e county ma Migori kendo e kinde mabende jafwambo marwa Jojuma biro luono machiegni wach makamano obiro yangonwa ni nyaka sani gin jopur adi mabende osendikore e county ma Migori kotudore kod chenro makamano mabende dhi nyime county ma Migori mar ndiko jopur mantiere county ma Migori. Kwa woke county ma Migori nyakora Mugia Jwang wach machielo mabende waluonu en wach mabende timore county ma Siaya. Mana kaka ineno kae ma en county ma Siaya kanyaka sani
Odiochieng' ma kawuono mano CEC mabende ochung'ne wechego mag somo e kaunti ma Siaya, kata jatend migao mabende ochung'ne wechego mag somo e kaunti ma Siaya nyaka sani pok oyudo omenda moramora mar basari e kaunti ma Siaya. Ka bende ne osingo mar mondo nosingo ne jopiny ni omenda makamago biro bedo kati biro golgi ayanga mar mondo mi odhi ne jopuonjre mopogore opogore mano jumbe 2 mokalo. To nyaka sani tend kaunti ma Siaya pok ogolo omenda makamago mag basari monego bedni dhi ne jopuonjre makamago mabende somo e skunde mopogore opogore e kaunti ma Siaya. Par ni wachni mar omenda mar basari bende waseneno kokelo pogruok e kind jod bura mantiere e romo margi Mombasa. Kaunti ma Siaya koni bende nyaka sani koro ten kaunti ma Siaya pok ogolo basari moramora, gino momiyo ponono jodak e kaunti ma Siaya bende koro nyaka sani nitiere kamarach kaluwore ni skunde to oseyaw. To sani koro jumbe 2 nyaka jatend migao mar somo e kaunti ma Siaya ne sing ni basaris makamago biro bedo, to nyaka sani onge moramora mabende osegoli. Kopogore kod mano nyaka Ramogi wach machielo mabende waluonu machiegni e pacho kae en ni okinyi makawuono jatenda migao mar thietha e pacho kae mano Susan Wafula odiochieng' makawuono nosidho ayanga mago yedhe mag nyaldiema. Ka bende chenro makamano mar sidho ayanga yedhe mag nyaldiema otimore kanyo e laru mar kar romo kata od romo mar Afya House mano buore Nairobi kae. Par ni tuono mar nyaldiema osebedo kanego kata jomathoth kata jomoko e pacho kae osebed kiyudo kod tuo mar nyaldiema e pacho kae. Mane momiyo odiochieng' makawuono jatend migao mar thieth e pacho kae mano Susan Wafula odiochieng' makawuono osidho ayanga yedhe mag nyaldiema e pacho kae. Ka bende kinde ma bende osidho ayanga yedhe makamago entiere kanyo kod jombetre mag UNICEF kachiela kod jambetre mar pinyno mar Jerman mabende ochopo kanyo mar neno ni yedhe makamago ochopo ne jopinya e yo makare. Wach makamano bende waluonu machiegni, wabiro ng'isi kuku kachiel kod tiende e kinde ma bende wabiro yudo gi e wechewa manyien mamoko. Ka wawere kod mano nyaka Ramogi e weche mag tuke tang'o matimore odiochieng' makawuono. E weche mag tuke nyaka Ramogi mineno kae ma en manager mano mar club mar Everton. Nyaka sani club mar Everton oriembe tich mano manager margi midendo kanyo ni Frank Lampard. Ka bende osebedo kod Everton e thuolo wanyalo wacho matin ne mana higa achiel kende ka nyaka sani gino momiyo oriembe tich en kaluwore kod kaka Everton ok osebedo ka tugo makare ahinya to e tukego mag English Premier League. Ka nyaka sani gintiere kod points 15 kende mano e kinda tuke 20 mabende gisebedo ka gitugo. To bende kwanyalo mana ng'iyo kaluwore kod table mar EPL kwanyalo mana ng'iyo kuma Everton nitiere. Kwang'iyo kanyo Everton nyaka sani waneno ka gine ma wanyalo wacho ni giyuagoro. Kwanyalo mana ng'iyo Everton emo yuagoro kanyo to koyuagoro ahinya waneno kanyo ka Everton nitiere e namba 19 mane momiyo nyaka sani kwang'iyo tuke 5 mogik mabende gisetugo onge tugo moramora magiseloyo mak mana achiel kende mabende ne giwuok kanyo amodhi mane makoro miyo oriembe tich manager margi mabende dendo kanyo ni Frank Lampard. Pani Lampard noyier kanyo kaka manager mar Everton amano dwe mar achiel higa mar 2022. Kwanyalo ng'iyo Everton kanyo nitiere namba 19 kaito wantiere kanyo kod Southampton ema nitiere e namba 20 mano kaluwore kod table mar English Premier League. Parni nyaka sani Everton temo matek ahinya mar mondo miki gichopa e relegation zone kanyo mabende kaponi gichopo kanyo to inyalo golgi e tukego mag EPL. Nyaka Ramogi gi kanyo ema chopo godo e giko mar chal mar fwambo. Penj laktar ok en ka chenro moro amora. Wach mar P2 emergency pin e monyo gino kapere mene giketho system. Wakelo ni achiel kachiel lakteche man gi lony mar arieya e weche ngima dhano. Koro ka goyo picha to dhi nyisa kind lekene. To gipuonji achiel kachiel e weche ngima. Kelo malit ne masongo madhi
Adhia, very good. Riuri gi Ruth Otieno wuok tich nyaka tich abich chakre sa 12 odhiambo. Onono tiend weche kowuok kuom laktar. Osomo oteni namba mar SMS en 23600 en page laktar. Kendo kawo simbi. Wadhi kawa simbe jowinjowa jonenowa. Mana e Ramogi TV. Gimi panda to bende ini pando jodala wate kik ng'e. Ini panda ng'o? En ang'o matimre kae? Tang'o momiyo ini timo gigi te? Onyalo bedo nyaminu, osiepi, jaodi, mamani. Agamo nyathina chata tuwe bundia. Duto te en miyo. Yo manyalo en miyo mawuok oko gokinyi. En okumba mar dongruok e piny mangima. Kokedo kod gigo mathoth mondo tache orieny maler. Akony rowere, aero empowerment. Wating'e malo. Molino kikiket mbele. Wajiwe. Ang'ol gi tienda koni, lakini wiya to ler. Mondo warieny kanyakla e mine nyalo. Mine nyalo kabisa. Tudri kod Stella Brenda Ochieng, tich adek ka tich adek, chakre saa 8. To ibonwa e Ngeso ka Ngeso, saa 7:30 odiochieng'. Mana e chenro mar Mine Nyalo. Chiemo kelowa kanyakla. Ibedo kod paro mabeyo mag chiemo motedni. Karibuni. To wil kod kaka itedo kit chiemo no manigi suya kod ndhadhu mamit. E chenro mar tedo gi chiemo, wapuonjore tedo kit chiemb luo kod chiemo manyasani. Koro kigolo ring'o ting'ade kama. Tich adek ka tich adek, saa 2 okinyi, mana e Ramogi TV. Kapok piny oru, kapok oyaw chiro, jopur ochako odiochieng'gi. Ng'ato ka ng'ato gi gombo mar kelo lokruok. Wachalo joma timo research mondo mi wakel gik man gi value. Ma ok odewo kama idake kata gima ipidho. Pith mar kich en agribusiness. Riuri kodwa mondo ipuonjri yore pur. Cover crops inyalo pidho ei puothi mar rabolo no. Jopur kod chiro mag jopur. Kendiel ma dende ber ema biro mi market. Pur gi ohala. Tich adek ka tich adek, saa 1:45 mar odhiambo. Mana e Ramogi TV. Piny owacho ma Homa Bay County kokalo kuom Honorable Gladys Wanga diher lando ne ng'ata man kod gope mag nyinyo ma ichulo ewi mwandu kod lope ni oruchnegi oko gopegi kod atamalo 100 e kind tarik 30 Januari nyaka tarik 28 Februari. Piny owacho ma Homa Bay timo chudo magi e yor lony manyasani. Kuom mano, tim chudo mari kokalo M-Pesa paybill number ma en 0434 County name Homa Bay County Revenue Collection. Mondo ing'e chal mar gope mowinjore ichul, lima pisi mar sub county mochung' ne lope gi slip mar bengi mondo mi risit mopuodhi bang' ka itieko chudo mari. Wachuduru e seche mowinjore mondo wakony dongruok mar county marwa. Tulipe ushuru, tujenge Homa Bay. Kadala bayo mit kiyudo jabayo wadu. Akoni bayo mit kiyudo jabayo wadu. Kadala miel mit kiyudo jamiel wadu. Hello my people, this is your boy Musa Jakadala aka The Joyman. To get mit giwadu as a skiza team, kindly dial *860*413#. Hani bayo mit kiyudo jamiel wadu. Ramogi TV, eot mar jotumbe duto. Washindi wa Shabiki Jackpot Mbao wanaendelea kufaidika na kuinua jamii zao kutokana na ushindi wao. Bwana David Tanui ni mmoja wa washindi wa Shabiki Jackpot Mbao. Ameendeleza biashara yake na kufaidi jamii yake ya Kiptororo, Kuresoi na Kuru County. Sasa kanisa ndio nilienda kurudisha shukrani huko kanisani. Nikawajengea jiko.
Pia wewe waweza kuwa mshindi kama Bwana Tanui. Tembelea www.shabiki.com ama tuma neno SJM kwa 29063 ili ucheze Shabiki Jackpot Mbao leo. Not for persons under the age of 18. Betting can be addictive. Play responsibly. Shabiki.com is authorized and regulated by the BCLB. License number 416. Shabiki.com. Chal nade? Chal ka gimi kaka ng'iyo sim gi pacha te? Kiki ahinya. En mana ni asebedo e story ahinya. Mana kaka rali manyochacha ne chal ka gima ne an kanyo kane otimo kendo kane iyawo chiro manyien ne chal ka gima ne an kanyo. Sama ne imiyo welo mapacho ka nengo mogonyore nam chumbi ne antie. In bende inyalo bedo e story kamora mora. Download mana Citizen Digital. Bed iyo ng'ala manyime gi weche manyien ka gi tuch kod gik mamoko ka gi timore kendo pugre pachoka kod pinje ma oko. Download Citizen Digital. Citizen Digital. Manak mwanya kwa ramgajiwanga dakika en pradek udadek stok sadek marokinyi kamora mora mintiere rwakini machiegni. Ma en twak e chenro mar mbaka oromo twak mabindo dwaro dhigodo nyime nyaka sa abich mar onyango. Kama taye chenro ni nyinga en Sharon Ong'ao. Pono ni neno posters mabende nwake mbuyo ducheng manyoro ing'eyo thuondu wach mabende wadwaro lose. Pono no kineno anka mar paroni. Okiny maka unya kwa ramgajiwanga dwaro loso kotendre kod chala mar ochumi. Parni piny Kenya somo budget higa ka higa mane dwe mar auchiel. Mana ni higa mokalo no somo budget makama mane kide thuolo mar dweche 2 machon mane dwe mar 4. Katika mano chieng' tich adek mano mar juma mokalo migawo mochung' ne weche mar omenda bende nochiwo draft mano mar omenda mar budget mar hiko hala mar higa mar 2023 nyaka 2024. Ka bende draft budget makamano en mar siling trillion 3.6. Ka bende omenda ne ochual ne bigepe mopogore migepe mabende biro bedo kayudo ber mar omenda makamano en migawo mochung' ne weche mag somo, wantiere gi migawo mochung' ne weche mag thieth, wantiere gi migawo mochung' ne weche mag arita kwe kanyakla kod mano mar infrastructure mago dongruoge mopogore. In kaka japiny ka draft makamano osechiw mano mar budget mar hiko hala mar higa ni nyaka higa mabiro pachien mane kaluwore kod okang' makamano. Mana kaka pile ioronwa ote namba mar ote machuok 30600 mbui mar Facebook bende yudo achiel kachiel mano Ramogitv. Tudri koda mbui maga Facebook Twitter iyuda @Sharon Ong'ao. Okiny maka wuone seche mabende wadwaro twak kaluwore gi chal mar ochumi okan kenda ka. Antiere gi jolony molony e weche mag ochumi mabende biro konyowa mar sumo paro ahinya kaluwore gi thuond wach mabende wantiere godo. Parni bende wantiere gi jofwambo magwa mabende ogoyo tache kor gwenge mopogore mabende biro irgi achiel kachiel mondo ginyiswa pach jopiny kaluwore gi thuond wach mabende wantiere godo. Kaka mano werwak wenda okiny maka unayudo thuolo makende welo mantiere godo mae yango margi mar biro e TV mar Ramogi dongan mor makende. Mokwongo werwak CPA Ann Komira arwak ni machiegni. Erokamano ahinya win. Mos oganda. Amoso nyikwa Ramogi jwang duto kuma untiere muwinjo wakar kae to kendo an gi mor ahinya ageno ni wadhi twak maber. Erokamano ahinya machiegni. Bende kopogre gi anya kwa Ramogi jwang antiere gi wendo machielo mano Kenneth Okwaro en bende ni yango mara kene kosa chake gi happy new year arwak welo donge machiegni. Happy new year. Erokamano kabisa adinga Kenneth Okwaro. Abira mor ka biro e runinga mar Ramogi. Kama utiere nyikwa Ramogi jwang erokamano abiro mondo watwak. Ageno ni wabiro twak maber. Bas mana kwa chako mana kar dhoga kama na wacho ni last week mano higa mano dwe juma mokalo migawo mar treasury chieng' tich adek ne ochiwo draft mano policy statement for public comments mondo migi winje kata na pach jopiny ahinya kaluwore gi budget mar higani mabende koro en mar siling trillion 3.6.
An kipimo kata mana gi budget mar higa mokalo ne mar siling trilion 3.3. Gisani kora nitiere medruok mar budget kod siling trilion 2.89. Mabende migao mar mochung' ne weche mag omenda geno choko e kor gwenge ma pacho ka. Mana pachi kaluwore gi budget draft ma higani. Okay, wini kawacho kachako to aneno ka sirkal nigi gombo maber nikech gigombo girango yo ma ginyalo manyogo omenda mondo giyude yo mang'eny mondo okonygi nikech omenda ma sirkal choko donjo e yore mopogore opogore to gin mag dongruok e yore mopogore opogore ma sirkal nigi mpangilio ma gidwa ni mondo gichopie. To paro mana nya bedogo kana rango draft no en ni ineno ka sani raia osebet ka thagore ok osebet mayot. To sirkal sama dwaro mondo ochoki gidhi mana choko kuom raia kech onge kuma ginyalo choke kendo. To ok nyal bedo mayot ahinya nikech sama gichoke ma tiende ni koro ushuru ema gidhi choro malo. To waneno ka sani tayari weche ok be ahinya dhano thagore ofuko osebet kadeny koro nya bedo maber kane ginyalo choke. Lakini yo magibro choke go luoro nyamako waka obro bet no dhi hinyo kendo raia ahinya. Mano e pacha manyalo pare wach budget no. Akini Kenneth Pachina ngo kaluwore gi budget mar hiko hala mar higani mar siling trilion 3.6 ka ipimo gi mar higa mokalo. Aneno ka budget medo medre. Tiende ni sirkal pimo timo gik mang'eny moingo mana gitimo higa mokalo. Ma kade ber, kade giketo pesa kuonde maber to ne nyalo konyo jopiny nikech ji hinyore adier, ofuko rach, nitiere jok manindo kech, osiptal be yath tine. Koro de ber ka budget medore to waneno ka kuonde ma chando ga jopiny ahinya kaka kuonde ma wachogo ne pesa dhiye. Lakini kaka nanene aneno ka kuonde ma wachogo ok waneno ka wameda ahinya. Tiende ni pesa odhi kuonde moko kaka rita kwe, kaka sirkal tiyo public administration. To gimoko be infrastructure ahinya. Maseche moko sirkal wacho ga ni ka med infrastructure to bro timo uchumi bedo maber. Lakini king'iye gi sani to da gombo ni gikaila ma anyisigo kaka pith, kaka health, kaka school, deber ka pesa ng'enyne imedo kuonde go nikech mago kuonde ma jopiny chandore go ahinya. Ang'ino biro bedo kwa ng'iyo kata mana budget, draft budget makamagno e okang' ka okang' kata mana kwa pimo kata gi budget mar higa mokalo. Mana kwa loso kata mana kaluwore gi dwaro mar piny owacho. Wang'e ni higa ni dwaro margi en mar medo choko osuru. Ahinya migepe mopogore opogore ni winjo kanyo ka bende jatend piny bende wacho ka bende onyiso kata mana migao mochung' ne weche mag omenda mar mondo mi gine ni omenda madonjo kata mana e yor ong'we yamo nikech wang'e ni nitiere jopiny mabedo osebedo kata mana kichulo e yor mano ong'we yamo e yor sime. Ninjo kanyo ka koro migao mochung' ne weche mag choko osuru e pacho ka mano KRA bende koro ojiw mar mondo mi otim anena nonro mano mag oganda mabende oseyudore ni nitiere omenda mathoth ka mabende ioro e yor ong'we yamo. Keni an kaluwore gi pache keni pache en mane kaluwore gi dwaro makamano kaka ja ohala kata mana kaka jal molonyo weche mag ochumi. Aparo ni sirkal temo ni mondo omany kaka nyalo medo agulugi. Mondo gichok yo ma ginyalo chokogo mondo agulu opong' mondo rom negi gik monego yore monego bende gidonje nikech gineno ni thagruok to ng'eny e piny. To aparo ni bende dwaro ni kata ka iluwo jopiny to iwenegi e thuolo moro ma ginyalo yweyogo nikech ibro yudo ndalo mang'eny osewach ni joma nie jua kali ok chulga ushuru. To mana paro ni ema gitemo rango nikech mage joma paro ni gitemo target ahinya nikech yudo ka joma maybe yuto gi ni malo matin anti kaka yuto gi no odonje system ma inyalo go to koro ginyalo chulo tax. To jok mapiny joma uso e kor chiro iyudo ka yes pesa to giyudo maber lakini pesa ni ok donjga e system tende nok gichul. To sirkal temo mondo yud kaka gikelo ng'ato ka ng'ato mondo okel gimoro mondo donji aguluni.
Pek maparo ni nyalo bede en ni ng'ama ni piny no ing'e ni wawacho ni magi joma ni piny ng'eny gi ok duto nitie joma ni piny makoro laind no kolu to idwa rwaki mondo donjie wach ma chudo to kata yari giwinjo mapek gin gi pek weche osebedo ka piny ok yot pesa ma giyudo cha tayari tin to ok gichulega koro komede ni kendo be sirkal dwa no kawe to samoro hala nyalo tamogi nyalo diyo ge nyamo hala koro tamre machun gi kata ni gilor to koro ka giloro to kineno ka koro kendo dhi hinyo sirkal ahinya uchumi ok dhi bet maber nikech ngin sama gin gi matin ma gitimo go to nitie ka gidhi koro gin gi chandruok matindo tindo maparo ni sirkal doneno kaka timo to kendo gimoro manyalo chaka wacho en ni nikech sirkal nowacho ni gibro temo mondo girangane ka gitego ji kowuok piny ka chopo malo koro aparo ni nego ber ka laini no giluwo mondo kik ginyanyasa jopiny anya nikech kendo ginyalo amua ni kara wamed nego gik moko ka koro tax oketie mondo ng'ama nyiepo mondo medi dongana winjo kaka KRA wacho ni tulipe usuru tujitegemee rach ne kanyo mar na dwaro mar dongen mar ber ne jopiny akeni kaka pok winjo kata na patch Kenneth giwacho ni walip mondo wajitegemea lakini kaka Kenneth owacho cha tegemea ni to ka wachule to osuru ni dhi kure nikech iboyudo ka ng'ama ni piny ni ema samoro di ahinya mondo gol to pesa ni kochopo malo to joma malo kucha iyudo ka gin ok gichul koro dwaro ni gini kiluwe to nego bed ni luwe ji duto to jok ma piny gi to konego di ahinya nikech onego girang kidiye gi piny to gibe gidhi medo nengo to tayari ji umia koro nengo ni dhi medre to ji bro nindo kech ahinya to ok ber bende nitiere ga karam na okenge moko ma bende jopiny paro ni wagolo usuru ma nengo ni malo to kochopo malo kacha to ok ti kode e yo makare omenda ma bende osebedo karam na kalala e migepe mopogore opogore ang'e ni mago gin moko kuom kata mana duoko kata mana penjo ma bende jopiny biro bedo ka penjo odiochieng' ma kawuono Kenneth pachin mane kaluwore gi choko osuru ahinya e yor ong'we yamo omenda mosebedo karam na ka idonje e yor ong'we yamo kaluwore gi bengi maduong' ma pacho ka gwacho ni higa mokalo kende omenda ma bende ni yor ong'we yamo e pacho ka na omenda maromo siling trilion 7.2 ing'eyo ni gima tero sirkal kono nikech sirkal dwaro medo omenda ma giketo e budget ok ni jo Kenya ok chul usuru ki compare kiyo jo Kenya gi pinje mamoko nitiere gimoro ma wacheko ga go ushuru ma je chulo miluongo ni ushuru ewi GDP en mwandu mar piny te to Kenya sani wasechopo atamalo 17 wadhi kendo mondiki ma idwa kete budget ni atamalo 17.8 to nitiere benchmark ma itiyo go gi jopinje madongo ma wacho ga ni chakre 18 kadhi mbele en pesa maber mondo gibene timo tich maler ka koro wasechopo kanyo to pod wayogo yath pod wayogo ndara pod wayogo sikul tiende ni nitiere gima ok watim gi pesa maber koro gima tero sirkal ahinya medo osuru ma gidwa choko ma koro tero gi nyaka ng'iyo M-Pesa ji tiende ni ne wahol ahinya moloyo to sirikand Uhuru gi Ruto mokalo cha no wadwa holo mang'eny ting'eni kawaida kaka kiolo to nyaka idwok koro wasechopo sama tinde idwaro ni wadwok pesa go wadwok moko China wadwok moko Eurobond kuma ne wagolo gie koro ka sirkal ng'iyo osuru mochoko tidwaro ni about a third dhi dwoko gima ne waholo tiende ni sirkal dongi matin omiyo koro nyaka gidwok gimany kuonde ma manye pesa makoro nyaka mama matin ma uso gik moko e bakra mar 1,000 kendo idwa ng'iye pesa ne mondo chako timamo omedi nikech sirikal nigo pungufu to karam na kwa ng'iyo budget mano drafted budget ma higani mano mar siling trilion 3.6 nowacho ni piny owacho geno mar choko osuru kiki karam na chirni ma pacho ka osuru madirom trilion 2.89 mama en medruok mar kwana tamalo 15.1 kipimo gi budget mano mar higa mokalo to budget mar higani nitiere jok mabiro yudo yuto gi lal iwacho ni winners and losers akano chak mana gi winners nikech naneno ka nitiere migepe mamoko ma bende omedne gi omenda wachakram na gi migawo mar treasury
omednegi omenda budget mar higa mokalo hiko ohala mar higa mar 2022 nyaka 2023 ne omigi siling bilion 247. Sani mano nomigi siling bilion 189.96 wang' ni koro nomednegi bilion 57 manyiso ni bro migi bilion 247. Kwa ng'iyo kata mar thieth bende omedgi omenda maromo siling bilion 14.25. Ntiere mar somo, infrastructure, defense, mano weche mag arita kwe. Akeni an bende migepe makamagi owinjore kata mana gi omenda mar mondo mimedi. Ahinya kwachako gi migawo mar somo ma bende noyudo omenda maromo siling bilion 13.96 omedgi. Makoro omenda makoro ibiro chiwnegi en mar siling bilion 539.9. Ka paro kaka gipogo omenda go e migepe mopogore opogore to kwachako gi somo miwuoyo no somo to paro ni ber ka gimedo nikech iyudo ka somo nigi lokruok mang'eny ma gitimo sani ma giluongo ni CBC to mondo giloke ntiere a lot of infrastructure ma dongruok mang'eny matindo tindo mpangilio makoni gi kocha ma nyaka giketi ma bende dwaro mana pesa mondo system odonj maber. To ineno kata ka jopuonj bende nitiere ma nyaka gimedi nikech nitiere katikati kuma jopuonjre moko nitie makoro owuok e primary dwa donje seko gidonjo mbele to seko kucha nitie kuma gichako gi mbele koro nitie katikati ka joma dwa donje junior secondary joma dwa puonjo gi transition gi training koro nyaka ketnigi mana budget maber mondo ginyal mano. Koro aparo ni mano to wanya wacho ni ber lakini aparo ni nitie kuonde moko ma kech dongruok to ber yes to kaka wawacho ni dhano mani piny ji thagore nitie githagore ma kata gik moko ma tindo kaka chiemo ji ok yudi yo moriere. Koro aparo ni sama ne gipango gigi onego bed ni kuondego giketo gimiyo gi mpangilio mabele mondo giyud omenda maber manyalo konyogi mondo gine kaka gireso dhano nikech sani dhano umia ni gik moko monego bed ni gidwaro sani mana kaka ni winjo ka Kenneth wacho ni kata mana yore mag thieth ok oriere to dhano kosebet ni thagore ma kata chiemo ko yudi onge kaka onyalo dhi thieth mane thagruok moro e level moro marach ma kata gik moko ma kore timo gi ma sirkal dwa timo loso nderni timango ok bi konyo gi ahinya ndara to ber nikech konyo ji move piyo koro hala nyalo losore maber lakini ne onego bed ni giranga ne kuonde ma mwananchi kethore ahinya to onego bed ni giketo budget no be kiko bed gimoro ma gichori ahinya makoro wan wadwara ni nyaka walos ma to kumidwa dhi gole cha be tayari nitie upungufu aparo ni mago gik monego bed ni ahinya nyaka wantiere kar somo kanyo ma bende koro budget makamano mede gi siling bilion 13.96 bulo wach CBC tenadier ni samoro budget makamano nyalo bed ni imedo kaluore gi weche mag CBC nikech kaluore gi jatend migawo mochung' weche mag somo Ezekiel Machogu bende wacho ni CBC nyathi ka nyathi ma bende biro bedo ka donjo e grade 7 ibiro bed ka ichiwo ne gi omenda maromo siling 15,000 ka nyathi to bende wantiere gi chenro mag ndiko jopuonje madirom 30,000 ma bende piny owacho nitiere godo akeni ka kotenre gi weche mag somo diwache ango kapok wadhi okang' machielo. Aneno ni magi medo no pod tin kech dwaro mar gik ma CBC dwaro ng'eny kata mana tiego jopuonje mondo gi implement CBC no pok watimo maber koro alafu medo jopuonje naneno ka sirikal dwa ndiko jopuonje manyien to ndiko no kidhi ng'iyo tibiro neno ka ne gindiko jok manyacha nitiere gimiluongo na internship to gimatin kende ma gimiyo tich ma permanent to ing'eni dwaro mar somo pod ng'eny kabisa kata king'iyo sani winjo ni nyithindo madhi e mbalariany winjo matek kabisa nikech imedo fees to hola manyacha imiyo ji gi help cha bidoro ng'adi koro ananeno ni kar somo kanyendo watiyo gi kwano machon kwano mane ondiki ndalo Kibaki kachako free primary education to gik moko semedre gik moko kaka inflation bech gik moko semedre ma same ng'ato minister wacho ni nyathi ka nyathi biro miya 15,000 ne secondary aneno ni tin to en mana nikech kako
pesa ma sirikal nigo kuro nyaka ne gitim balancing but aneno ni ka ne gik moko te beyo to education pod nonego medne pesa bas mano pod mano mar weche mag somo biro duogo mar mondo mi warango kenge mamoko kaka treasury mabende aneno ka migawo mar treasury ema koro oyudo pok mang'eny mano mar omenda komedne gi siling bilion 57 ng'eni bende ywak nitiere mag jood bura ahinya kaluwore kod omenda mar aguch CDF koko manya kor mge jwang' mana ka pile chenro mar mbaka oromo bende waja tudre gi jofwambo magwa e counties mopogore opogore mar mondo mi wawinj pach jopiny gisani yiena mar mondo mi adhi achiel kachiel nyaka e county ma Migori kama da tudra gi jafwambo wadwa George Juma kiwinja yo makaramusi ni misawa county ma Migori ochio nade to jopiny wachango kaluwore gi chala mano mar weche mag ohala gochumi. Erokamano awinji makare county ma Migori wachio makare kendo oganda dhi kod chenro gi mopogore opogore. En gima ng'eyo ni nyaka sani thoth oganda ahinya e county ma Migori bende koro osebiro ka bende neno pek mar uchumi ka bende kopogore kod pek ma gineno. Geno margi en e ikomenda manyien bende koro ibiro donje men gana 2012 nyaka 2013 nyaka 2014. Koro keto omenda e moko kuom migepe magiparo ni koro nyalo konyo e duoko pek mar ngima piny. Wang'e maber ni chenrono mar loso budget kata mar county en michako chon kata tarik 30 madwe mar 8 mar higa ka higa kama bende bang'e no to county koro loso gimong'eyo kaka annual development plan chenro kaka gidhi tiyo kata kaka gidhi keto omenda gik mopogore opogore nyaka higa ka bende bang' loso chenro machal koda mae imiyo jopiny thuolo e kind tarik 1 mar dwe mar 9 nyaka tarik 15 mar dwe mar 2 jopiny golo pachgi kawo tende kod weche mag budget ni to omenda ni onego kete migawo mane bende kogineno ni koro nyalo konyogi e chenro go mag dongruok. Sama wuoyni nyiso ni oganda county ma Migori onego bende moko kuomgi oseyudo thuolo mar golo pachgi e weche mag budget mar ikomenda manyien kendo koro ging'e ni to ang'o ma digeni mondo koro timnegi e ikomenda bende koro biro. Miya thuolo mondo koro awuo kod moko moga mang'e ni nyaka sama wuoyni be giseyudo thuolo mar chiwo pachgi ni ang'o maber kinyalo kete budget mar ikomenda mabiro ma bende koro nyalo miyo ngima koro gonyre negi e county ma Migori. Adwaro ni mondo ichori machiegni ka county ma Migori kata county sama kama chenro mag loso budget koro dhi nyime to dhi sama bende pek mar ngima koro osebede pacho kae kata county ma Migori. In kaka oganda county ma Migori nyaka sama wuoyne ngima chalo nade to sama koro county loso budget ni ang'o ma dier ni mondo koro kete pek kata mi budget moro mondo koro weche mag nweng'o koro bed makare ne oganda. Erokamano ne Ramogitv an gi nyinga iluonga ni Charles Osewe ma jakom mar bunge la wananchi ma Migori County. Gi pacha wuon kaka japiny kendo jakenya ma Migori nagombo ne sirikal ma Migori County together with the national government ni gicheke weche mag pur agriculture bondo agriculture obede yo malong'o. Wadwaro ni jopur oyud fertilizer yo makare, jopur oyud weche moko mag pur machalo kaka tinga, weche machalo kaka pesa moro ma bende nyalo mi jopur bondo jopur oyude yot e yore mag pur bondo ayud chiemo. Mar ariyo nagombo ni bondo awuo e weche mag health. Serikal kaka sani for example ka ni winjo mokalo ni winjo ka one of the MCAs around the Migori County no ywak ne yath onge hospital ma Migori County kata mana pi kata services ok be ahinya. No wakwayo ni health sector ka especially weche mag hospital bondo sirikal mar county government ma Migori okawe pesa bondo kete maber kabisa bondo mi gi pump pesa health bondo joma tuore oyud yedhe, joma tuore oyud services makare, giyud pi maler ma ginyalo modho e hospital, giyud chiemo manyalo rito gi hospital. Mar adek nakwayo ni yore mag somo education bondo kete pesa. Sani wamor nikech ero no winjo ka MCAs wacho ni ji odhi okaw basari manyiso ni nitie pesa mosabedo allocated ne basari bondo ji odhi yud somo. The same bende county government niga gimoro miluongo ni governors scholarship. Wadwa ni pesa okete migawo no bondo nyithiwa duto te oyud somo e yo makare. Sikunde gi otere pes bondo jopuonjre kata mana jo sikul oyud pesa malong'o ma ginyalo ng'iyo go chiemo bondo nyithindo kik sandre sikul. Wach mar adek nagombo ni weche mag pi, water and sanitation. Pi gi ler bondo mi consideration nekech pi no e gima dhano chiewo to kuongo mako pi. Pi ne ma dhano chiewo to kuongo madho chai. Pi no en gima muhimu ahinya gi weche mag ler bondo kete migawo maber gi ket pesa e water and sanitation and irrigation bondo bed gimoro maber. Mar adek nagombo ni bondo awuoye wach mar roads and transport. Yore bondo los yore yo malong'o nekech yo no ema kelo chiemo, yo ema biro kelo yath,
yo ema biro miyo nyathi biro wuok e ot ka dhi e sikul yo makare. Yono ema biro kelo gimiluongo ni development, nikech weche moko mag duto te obede e Migori, obed kiwuotho kedhi kanye, yore nyaka bed ginene, nyaka bed e yo maber. Kono wakwayo government ma Migori nokawo pesa bondo okete weche mag yore, gi infrastructure, gedo bondo bed e yo maler. Mogik to ne wakwayo ni kaber to bondo mi more especially Migori ka kwang'iye to ayudo ka weche mag ginene waste and management, choko yugi, waste management and waste disposal, choko yugi gi kumipuko gie, gimanye kamoro maber e county government maduong' bondo gigere yo makare, makata kochok yugi timanyo kumiketo yugi kumoro maber, bondo town obede town mo maler maneno maber. Awinjo kiwacho paro manigom ni giponego timnu e higani mondo ngima ogonyre. Piny owacho kawoga pacho ganda. Ok ang'e ni in kaka jakanyo ma bunge la wananchi biseyudo thuolo mar tero pachi mondo inyis paro maliw ma intiere godo gi, nikech nyaka sama wuone kaunti ma Migori pod onge gi chikno ma itiyo gi kawo pacho ganda idendo kaka public participation bill. In owuon biyudo ga thuolo mar dhi kacha kata bene chik ma kama koro pok oketi? Joma gima dawachi ni wasagi sani samo wuoyeni wawuoyo gi county government, kendo wan gi barupwa moro mwadwa ni wakaw wadwa tero ne clerk gi speaker mar assembly bondo mi wan kaka jobunge lo ni chojo motelo ne dhano, kech dhano winjo ka gin free kodwa sana moloyo jomoko, bondo wambi wadwa wakaw pach dhano bondo water kanyo. To muwaso wasabedo kwa weche gi ahinya, especially public participation. Gimoro kidwa time county government bondo mi sirikandi odhi e yo mathuolo, kaw pach jopiny no konyo saidi. Kata sani biro kan tie mama mboga moro kamoro, masa moro nitie shida moro moneno kamoro manyalo konyo county government, to nekech samoro level ma intiere jomoko nyalo kawo ni ma ng'ama chandre kata ng'ama gini. Wadwa ni pach ji duto te okaw regardless of status mar ng'ato kata kaka ng'ato chalo. Kabano wakaw pach ng'ama chielo, atwa ni kwane ngima osechalo nade sama koro wan e ikomenda ne, to sama wadhi ikomenda manyien ang'o mineno ne sirikal kata mar kaunti onego kete mijing'o manyalo konyo samoro dwoko bech ngima piny? Erokamano gi nyinga iluonga ni Robert Juma, speaker mar bunge la wananchi. An anyalo wacho ni Migori County Governor Ochilo Ayako nowacho ni en gi ikruok moromo mar tayo Migori County, kendo geno wa kaka wan jopiny wan gi geno mang'eny ni gik mana wacho kando dhi timiza gi bon gichop kare. Gima wadwa ni wa emphasize mana kaka osip nosewacho ni weche mag agriculture bondo ting' malo, wang'iyo kaka soni lwar kaluwore gi poor management mar industry. Wang'iyo weche mag pur mar ndawa, Uriri, gi Suna West and Kuria. Jogi gi emphasize e weche mag puro ndawa. To ok gin mbolea wang'sa, ok giyud yedhe mag wang'sa, bok gi ne marketing mar gima gitimo maber. Mano means ni ka government nyalo timo budget to emphasize weche mag agriculture bon mi jopur oyud inputs e wang'sa. Sami wacho ni mondo wanno ka king'iyo budget mar omenda ma wantie ni 2012 nyaka 2023 omenda ma oket ni weche go mag pur en $797 ma bende onego bed ni tiyo go chieng' mopogore opogore. Ng'iso ni jawacho ne pok uneno ka weche odhi makare kata oti kode e yo makare. Juma $700 kama wuothe kata kama gimotimo nenore. Pesa gi gichope e fukni ji karbon mi gichop ne jopiny. Sani kawacho ni $700 osatengi ne budget mar pur. Nego bed ni wayudo ni fertilizers jopur nyalo dhi access kama nego bed ni gikawo gi within the sub counties. Ma offices mag county nego bed ni kero gi sub counties mag jopur yude inputs gi kima chalo fertilizer gi chemicals mag tiyo go weche mag pur. Erokamano wakaw pashe ng'ama chielo adani chori machiegni ka adani chakne gi nyingi. Oganda osiywak ne piny osebedo matek. Go budget osebedo moko yot ahinya. Sama bende koro piny owacho kata mar county pango loso budget mar omenda manyien. Ang'o gini kaka japimno ni koro nego kete maino ahinya koro nego kete ni omenda? An kachako gi nyinga luonga ni Clinton Otieno. An kadwa wuoyo wach budget ni. Mokwongo sirikal onego kaw japiny mondo winj pach japiny ong'e kuma japiny hinyore. To sani kata sirikal ang' ne kawi ni bed kata seche 2 toki kanyo gik miwacho ok ti. Gin ka gia kanyo to gigoma budget kaka ging'e. Sani giwacho ni gimiyo ji mbolea to sani puro ma milion noseket mag mbolea. Ma mbolea no japur nonego sabet ge ot sani ong'eno puro kamaromo nade. To bed gi mbolea maromo. Ke sani pesa osagol ma mbolea to mbolea pod onge. Mbolea dhi komo gang'. Awinjo kiywak ne samoro ugolo pachi to pachi ibi sedhi ino wuon mise golo pachi
Paro wadhi mwagol pile. To kia to gik muwacho kadhik maka nono. Ma wach keto japiny ni golo pache mano mana ketho sa. Erokamano, nitie ng'ama pod wuok madawuoyo. Wakaw ng'amogi, kaw ng'amogi. Sama ilos budget, ang'o madier ni mondo koro piny owacho mar kaunti nyalo kete maino mondo koro ngima obed ma ogonyore ne oganda? An iluonga ni Bernard Otieno. Akwayo mana kaunti wa gavana wa mondo gimiwa singo mane giwacho mondo mi okonywa e weche mag budget ma Kenya. Kaka within Migori County nitie gik mwaremo machalo kaka example sani wa jopur to sani sapur oseromo. Koro wagombo mondo gikelnwa mbolea, gikelnwa kothe mapiyo manyalo chiek mapiyo mondo wayude konyruok e Migori County. Kaka one example an kaka jaboda boda, wadwaro yore moko mabeyo makata ka dango wating'o abiria to miyo wayudo gimoro wang' wabedo go e mesa kogik godhiambo watero go nyithindwa skul mondo wabed gi yot mar bedo gi maisha moro ma ok hinywa, nikech seche ma nyocha gidwaro kura ka gi promise wa weche mabeyo ma gidwa kelonwa. Koro wan mana gikwayo mondo gitimno mana kaka giwinjore mondo wabed gi yot maber. Erokamano, kiwinjo mano mokuom pacho oganda ka bende wang'eyo ni e kaunti ni ma Migori king'iyo iko omenda malo 2022 nyaka 2023 nogo budget maromo bilion 10.15 ka bende migawo mar thieth ema oyudo omenda mathoth ma en bilion 2.08 ka iluwe kod mano mar apaya mar bilion 1.1 ka migawo mar pur to nomiyo omenda maromo milion 797 mathoth kuom kaunti ma Migori. Koro pod waluoni ka otende kod wachni. Erokamano ahinya George Juma, winje yo makare kendo erokamano ahinya kuom bago twak e kaunti ma Migori. Nyakoro mga jwang' mano jafwambo marwa George Juma ma bende naloso kod jopiny e kaunti ma Migori. Par ni kopogore gi national budget, mano budget mar piny Kenya. Par ni wantiere gi sirikande mag gwenge 47 ma bende winjore kila sirikand gweng' nyaka bed gi budget mare. Yiena mar mondo meka yo matin pod antiere gi wele studio ka. Bende ka wana duogo abiro somo ote ma bende yoronwa okinyi makawuono. Kik idhi mabor. Raundi yatindi ko tigara botaka imanya sai maiga. Hosori enyira nainde embouke gima. Wa? Biore. Na sai mbia na chorete. Hakino mbogo boli mbai wana ina boli ga. Kuzimba ta getinya kichi. Kero musachi hoteli yeye. Nera aroti. Ombogo tabwatire baka. Itaite mutagochi. Otaite somoni yaku. Asenge njusa takitibosoku. Kulende kende tige ko mutanga kulenda enibo amune amate yaye. Ayo monta ko ire kiaraiga. Engo kunere. Ingera ege teacher. Egosori enyake gima. Yaruliko aseviu sasa bono. Winning on Shabeki.com is getting easier. Enjoy highly boosted odds on Shabeki.com. Kuwa Shabeki. Play now. Not for persons under the age of 18. BCLB number 416. Shabeki.com. Manakumanya kwa ramge juang machiegni okang' mar ariyo ma en chenro mar mbaka oromo to ma bende ne twak e chenro mar mbaka oromo twak ma bende odhigodo nyime nyaka saa 5 mar onyango. Thuond wach ma bende watwake en kaluwore gi chal mar ochumi ahinya e kinde gi ma bende migawo mochung' ne weche mag omenda e pacho ka. Chieng' tich adek mar juma mokalo nochiwo draft mano mar budget mar hiko hala mar higa mar 2023 nyaka 2024. Mano budget mar Ruto, mano jatend piny Kenya mar
50 mar okang' mokwongo mabende koro en e telo budget mar siling trilion 3.6. Mana ka nosewacho nitiere jok moyuto migepe mopogore opogore moyuto e budget mar higani gi mago mabende oyudo lal e budget mano mar higani. Kaka japiny nego bed ni ichiwo pachi ahinya kaluwore gi budget makama, kaluwore ni migawo mochung' ne weche mag omenda biro bedo kasomo budget maket kod mano e dwe mar 6 mano mar higani. Nwaloso kaluwore gi jok ma oyudo ber ahinya winners mano e budget mar higani kapok wadhi e jok moyudo lal. E winners ka nitiere migawo mar treasury, migawo mochung' ne weche mag omenda e pachoka, mabende gisani budget margi mabende oketnegi hiko e budget mar hiko hala mar higani nyaka higa mabiro en mar siling bilion 247, manyiso ni giyudo medruok mar bilion 57.04 nikech budget mar hiko hala mar higa mokalo mabende biro rumo dwe mar 6 mar higani nomigi budget mar siling bilion 189.96. To migawo mar treasury kinde mabende koro imedo gi budget mano mar siling bilion 57.04. Bire kinde mabende jod bura ni winjo kran odiochieng' manyoro kabende na giloso ne ging'anyo kaluwore kod omenda mar CDF mabende jaod bura ka jaod bura nek bed ni ichiwo ne omenda maromo siling bilion 50. Nyaka sane giwacho ni gisemana yudo omenda maromo siling milion 7. Bende giwacho ni kinde gi mabende sikunde oseyaw, jopiny bende bandhogi kaluwore gi bursaries e yo mopogore opogore. Akina chako di an kaluwore gi medruok mar budget e migawo mar omenda mano migawo mar treasury. Eno ni budget makama omed nang'o e rasili kod jopiny okenge mamoko. Sharon, aparo ni an kaka anene, aparo ni medo negi budget ok wanya wacho ni en gima rach ahinya. Nikech sama ne gimede ne gibet piny magikaw thuolo magirango kuma rem nitie mondo giketi. To kuma paro ni jopiny nyabede gi chandruok kodgi en ni iyudo kaka yore ma keto nonro moriere kaka pesa ni odhi otiyo. Samoro ok bed ka nitie e yo makare. To nikech kaka ineno sirkal kaka pingo, pesa ok giny duoko. Koseket ni tidwa ni kode mondo iti kode. To koro ka gimedore to ok ginyiso, ok giwuok e yo marayanga mondo giwach ni jopiny ni wamede nikech ne nitiere kama to nitie gima kama mano nego bed ni watimo. Deng mene jopiny apani bede nego bed ni chiwo kata mna pachi gemo meno gol negi ayanga kapok dwe mar 6 oromo. Koro mane manyabelo ka chandruok nyalo bedo kanyo ka gikete to ok giwacho ni ji gima ber ni awakete kamae nikech higa mokalo ne wan kama to kae kuma rem nitie. To mae masani ma wadwa medo ni mae gima wadwa timogo mondo koro nitie ka jopiny nyalo wacho ni iketo gi mondo gigo kwano ni gima ni wacho ni dhi timo be ni timo. To mar ariyo kendo kuma nyalo wacho ni maybe ka gimede to samoro ok ber ahinya nikech samoro ginyamede to ing'eni koro gidhi chuno gintie gik ma giketo ni ma wadhi timo. To kuma ne gipango ni gidhi gole gipango ni gidhi gole kuom jopiny. To kuom jopiny kudhi ukasa ahinya tiyudo kata ka kembe sani mantie ohala monego bedi chulo tax go ma miyo ji ginyalo yudo pesa kuomgi. Jogi thagore ma iyudo kata ka gitimo bugegi mag nono tiyudo ka gima giketo ni ne gilal. Koro ka ne gilal to onge kaka gidhi konyore. Koro aparo ni maybe ka ne gimede to ne ginyalo mede ka giwe ni maybe nitie kuonde ma gidwaro ni mondo gichier. Gineno ni kuonde gidhi tho koro maybe wachier wabed gi pesa mang'eny manyatimo kama. To mpangilio no samoro ok nyal donjo maber kapo ni ji ok dhi nyalo nikech iyudo ka ihinyo kambi to kambi koloro to jotich be koro dhi dala. Tiyudo ka koro onge kuma idhi choke pesa ni kuma dhi wuoke onge, ji medo hinyore. Koro aparo ni ne ginyalo rango kaka giyudo mondo kik gimede ahinya, gimede yo makati kata gikete kuma nicha entiere mana kapo nochuno ahinya. To girang kuonde mamoko to nego bed ni gimede ka giserango kuonde mamoko mwaparo ni dhano thagore ahinya mochuno. Ka giseneno kuonde ka giketo moromo to ginyalo medo koni. Lakini ok ginyaketa ni gine ma gimedo to gin be ma gipango gini. Kopogore kata mna migawo mochung' ne weche mag weche mag treasury kata mna weche mag omenda e pacho ka migawo machielo ma bende aneno ka omedne omenda mano kilwal ang'iyo momedne gi pok mar omenda mathoth kaluwore. Namba 2 kata mna migawo momedne omenda makore
opogore lach bende aneno ka en migao mano mar defense, migao mar arita kwe, nikech budget mar higa ni oketnegi omenda maromo siling bilion 181.46. Hiko ohala maromo dwe mar auchiel mar higa ni ne omigi omenda maromo siling bilion 157.56, manyiso ni mano mar medruok mar omenda maromo bilion 23.9. Kar defense ka weche mag arita kwe wasen achiel nade makoni kod kocha mabende osebedo ka timore gwenge mopogore opogore e gwenge mag Baringo, waseneno maundu mano kaluwore gi achiedh nade makoni kod kocha mabende piny owacho temo keto resruok. An aneno ni weche mag arita kwe gin gik maber mondo obed ni ikete pesa. Lakini budget mondik maber en budget itiyo gi gima waluongo ga ni historical data. Tiende ni namba kata kwano ma ogo higa mokalo gi higa moro mokalo cha. Mong'e ni kane waketo bilion 100 to nokonyo nang'o do pungufu nitiere kanye. To ka wamedo maromo nade to wadhi miyo ji endelea kanyo. Taneno ni kaka itimo budget waseche moko ok watia ahinya gi parono. Nikech ahinya nikech jo siasa sama gitimo campaign to wacho ni an adwa medo kama, an adwa timo kama. Department mag sirkal gi beginning ja siasa nyaka dhi losgo. Nyaka dhi los gi jo mimi kon gini abiro medo kama, nyaka dhi los gi jo different departments. Mamiyo sama kod ndiko budget to nitie promises ma seche moko sirkal no osemiyo jo. Ma seche moko ineno ka nitie meto moko medo go budget ma samoro ok ne ka en paro maber, kaka seche ma ka wawacho ni wachandore gi medo pesa ne yor somo kata wachandore medo pesa ne yor thieth. To waneno ko med pesa mang'eny ahinya ne gimoro kaka defense. Nikech king'iyo defense sana en gik madhi gi army mabe seche moko onego wa separate internal security. Dong kada mna ka jolweny mapacho ka bende no wuok ka itero ge piny mar Kongo mar nyaya arita kwe mago be pesa. Ingeni kane iwacho ni pesa no dhie kaka weche miwacho ni Baringo katango deber nikech kuonde go nitie jok madwaro timo ohala, nitie jok madwaro diendelea to arita kwe rach. Mangizo ni komed pesa kanye to iwinjo neno sense. Lakini kwa wacho ni wamedo pesa ne defense matende ni pesa motiro go jomoko Kongo, jomoko watero Somalia. Kakuro wadoro compare gi maisha mar ji e piny, taneno ni kanyo seche moko ne ok paro maber ahinya. En mana ni budget mar security ndo seche moko en gatabu sana. King'iyo kaka itimo budget no, en budget mindike ga ndika to ng'ama dwa penjo bi. To dong par ni karamna Kenneth bende wantiere gi obila kidienje mopogore opogore ni neno kanyo karamna ka jatend piny bende wacho ni obila wang' ni bende chal margi mar dak bende bede makara omenda osara mabende giyudo nikech karamna rita mar mondo mwabed karamna gi kwe pacho ka dong jo rita bende ematayo. Akani wach makamani neno nade an. Nikech jarita bende nego kingi kata mana udi mabende gidake nego bede udi mabeyo kingi osara margi chalo mar ngima insurance magi okumba mag thieth mabende piny owacho chano mar ber apa ni budget makama bende en kaluwore gi okang' makamano. Ka poli ineno kata ka ine ot to nyathi moro dwaro wuoche to dwaro kuon ma ji dhi chamo tieno to kinyi nitiere fees gigo te gin gik maber monego bed ni pesa ni mane ni ofuku ingi kaka itiyogo to nyakirank gi miwach ni kuone ma samoro wadhi dwaro ahinya kawuono samoro ambe matin ne wuoche samoro koro chalre gi budget as much as gik ma wawacho gi ni arita kwe and these other things gin gik mabeyo lakini wapimane ni ka wamedo pesa ne security kata ne police na gigo to nitiere mama ma nyuol oko e dier ot kata nitiere nyathi ma nonego bed ni dhi school to koro kodhi koro ayie ni budget nitiere kuonde ma nitiere need ma kuonde onego bed ni mede lakini nyaka wang'i parono ni wa balance nang'o to dhi konyo balance no dhi konyo wanang'o mbele. Akani an nitiere gi wach ewi mano kapok wadhi okang' machielo. Anyalo mana siro gima Kenneth wacho to kendo anyalo wacho ni ber to nyaber kitemo ni mondo ilos ngima joma osebedo ka rito ji mawach ni kata insurance no gibed go gidag kuonde maber yuto gi obed maber to onego bed ni kwarango gini to warange ni en ofuko achiel ichalo ka gibigolo ofuko koni iketo bathe koni koro konego bed ni sama idiyo mama ma uso alot
ni magi matin mouso M-Pesa be idwa ni mondo ochul. To en sama usa lot no to ikia kumodaki. En jajua kali. To koro mare cha idie ma en koro dhi tame kata mobenu modogi. Tie jomoko ma kata stress bro mako kata matho gi weche mag paro. Nikech nyithindgi koro ok nyal dhi skul, gik moko dhi marach. Jok manyiepo be koro ng'eny dok piny. Kineno ka nengo dhi malainya. To iye ma koro iwuoyo go ni koro ada chiemo matin. Koro iyudo ka joma nyiepo be tin koro halo ok dhi maber. To joge midwaro ni mondo idi ahinya mondo item ni loso ngima mar joma moko. Ok denre maber. Nikech ok inyal dio komachielo tiloso komachielo. Koro kata kidwaro ni mondo ikonygi to mano gima inyalo timo mos mos. Wach ni long term. En gimirango e yore ni nyalo kete migepe mopogore opogore. Iwacho kata ni higa ni we wanyalo rango line ni to machielo kama ok inya bira no odiochieng' achiel. Tidwa ni ket pesa duto e yorno to ni mane midwaro. Koro polis kobedo maler to dhano ma kawaida monego bed ni betiyo matek mondo kel choko mondo dhi okonygi. To koro hinyre ma ji ochumi odhi mo opodho kata no dhi marach. Ere kaka koro ikonyo. Koro aparo ni onego bed ni sirkal ka loso gino onego bed ni rango kuonde duto. To kuonde ma gipango ni gidwa gole pesa gi mondo gilosgo ok onego bed ni gihinyo ji ahinya. Kihinyo ng'at achiel titemo loso komachielo to ok ikonyo. Nikech kinde kisomo ga budget japiny geno winjo ni mok kuon pesa dibed ni ng'wenyo kuon dwa bedo mayot. Nengo mano mar mo ahinya mano mar taya wantiere gi mag nyamburko ten pesa di nikech magi gin moko kuom okenge ma bende kelo ga medruok mag pek mar ngima. Bech nyamburko ka ono seidho kata mana bech kata mana nengo mar mo ka ono seidho oro kata mana gik moko e kor gwenge bende jabedo matek. Kata kamano aneno kata mana kamar thieth bende gimedo ne omenda mar siling bilion 14.25. Wantiere gi infrastructure ng'eni magi gin gedo samoro mag peini ma bende ang'eyo ni jakonyo ahinya kaluwore gi chwalo dongruok e kor gwenge mopogore opogore. Wadonjo ne losers mago jogo ma bende noyudo lala. Jok moyudo lala bende biro e okang' nwalos ahinya kaluwore gi mobile money transactions. Mano omenda ma bende ioro e yor ong'we yamo ma bende gisani koro duol mochung' ne osuru KRA geno kata mana geto mar donje. Kage giponi ginyalo yudo osuru makamano. Higa mokalo na nyisi ni omenda ma bende piny Kenya ahinya oganda notiyo godo e yor ong'we yamo oro yudo neno omenda maromo siling trilion 7.2. Okang' moro ntiere mabiro ka Kenneth ahinya kaluwore gi data protection. An kaka jachulo osuru samoro achulo osuru e yo machielo. Samoro bedi dwaro mar mondo mi achul kendo osuru e yor ong'we yamo. Wach data protection ni wachani. Ing'eni seche moko ntiere gik moko ma jopiny ok ong'eyo ga ni en osuru. Kinyiewo mkate awach ni mkate siling 70. Iye kanyo ntiere osuru miluongo ni VAT. Ting'eni ng'ama kawaida ok ong'eyo ga ni sama inyiewo mkate no isachulo osuru. Kichako idhi idho mtoka to mtoka no nyiewo mafuta. To mafuta no chak ntiere osuru moro e kanyo iluongo ni fuel levy. Mano japiny ni pod dhi mana mbele chula osuru. Kidhi bet piny mandondo idhi chiemo to ng'ama no tedo mandondo no oganda gi chapat. En be ntiere osuru machulo. Kata sitima kinyiewo. Mago osuru te. Makang' idhi keto gi kama. To japiny chulo osuru mang'eny. Koro kawaduogo e wach mar keto data protection to gi wach mar jo sime to kaka sirkal dwa ng'ado osuru kanyo. En kama sirkal nyalo mede osuru. But paro no dwaro ni none matut kabisa. Mondo kik wahiny jopiny. Nitiere gimoro ma jo wasungu luongo ni golden goose. Golden goose tiende ni en gweno ma nyuolo tong' mamula. Tong' mang'eny maber. Ok onego bed ni ka in japur to gweno magolo ni tong' mang'eny no inego kata imiyo ok dhi maber. Koro miyo seche ma sirkal loso paro mar kama gidhi golo osuru ni nyaka giparane maber ni sama giketo wach mar ng'ado osuru e yor M-Pesa ni to wadhi hinyo jok machulo osuru nang'o. Nikech ka mama motiyo ouso chakre okinyi ouso rech nyaka saa 7 monwang'o 30,000. To dwa oro pesa ni ne ng'ato kata dwa tere e bank. To M-Pesa ing'eni kong'iye tineno ni en 30,000. To samoro 30,000 ni kanyo ino jok manotiyo go obiro chule 30,000 ni be modoko kawo go stock. 30,000 ni be ma embe chule kaka ng'at matiyo. To sirkal to dwaro goyo 30,000 no
oshuru manyien. Tiende ni oshuru ber kigoyo profit ma ng'ato tiyo donge. But seche ma wang' koro wadwa goyo oshuru e wi pesa ma ng'ato tiyogo kata pesa ma kalo e pesa ng'ato. Oking'eyo ni samoro en mar liel. Oking'eyo ni ito ni choko mopogore koro wawacho ni bora ni okale e pesa ni tidhi ng'ade. Emomiyo awacho ni ndio nitiere pesa makalo e pesa apani joma nego bed ni piny owacho geto ahinya jok ma samoro ok chule yor bengi nikech ang'e ni nitiere jok ma kamago to bende ging'eny e pacho ka jok ma ichulo kata mna samoro go orak ni moro matin mano bende koro sirikal dwa mar mondo mi ondusi akeni wach ma kamano osekelo paro mopogore kata mne mbui kae. Aparo ni kata kirango joma ndik tich e weche mag kembe sirikal oketo pesa ma onego bed ni kochuli magiluongo ni minimum tax. Kochuli pesa no eka ichulo tax to ka otin ne kanyo to onge tax michulo. Koro aparo ni ka waluwo mano to onego bed ni irango kata biashara midwa luwo ng'ato notimo kata in kitimo ni irango matin iwacho ni kang'iyo ni ohand ng'ane ni e dwe ohala ni nyakelo pesa di nikech keta ni pesa mora moluwari fuk ng'ato to nyaka koro ochulie tax. Nitie kaka idhi hinyo jopiny to aparo ni gimoro ahinya ma be odhi timo ing'e ni dhano bende riek to ka dhano ne ok opangi chunye no odwa chulo gini ok obi chulo. Maendeleo moko matin mwaparo ni wasichororoge mbele matindo ok ochuno ni nyaka iwuoth gi pesa mang'eny lweti kidwa timo gik moko. Idhi mana ni M-Pesa titimo tidhi maber. Ji oseneno ka gino timre maber mabo osekonyo. To kiketo ni yorne makoro idwa luwo gi godo mondo mondo imany gimoro amora ni pesa nolwar e lwet ng'ato to itimo godo. Taparo ni gima koro bro timore dhano bro weyo wach gi mar tiyo gi M-Pesa. Gibro dok e weche mag tiyo gi cash. Maparo ni ok en gima ber ahinya. Koro piny owacho maybe ne nono kanyo mondo ne ni to gini nyalo kelo maendeleo mane modhi kelo to pek mani mabe odhi kelo. Nikech onego bed ni wach mar chulo osuru no onego bed ni giwuoyo gi jopiny ma jopiny ne berne. To kidwaro ni idwa chura ni koro nyaka chule kasto wach mar ni ka pesa owuok oluwo M-Pesa na tidwaro chulo. M-Pesa na samoro en gowi. Anyalo holo pesa kendo ji holo mang'eny mag M-Pesa go mag gowi. Ka holo gowi kuom ng'ato tadoga chule. Okonyiso ni mano no ohala ne ni kindwa kode. Mon nitiere grube mang'eny mag mine ma gichoke pesa. Gichoko pesa go giyoro gi M-Pesa. Mano en mana pesa na ema kawo ni mondo aket kumoro mondo akan onge ohala motimre kanyo. Pesa ni samoro nasetiyo ne kumoro manose ng'ado osuru monego bed ni ng'ade. Koro kiwacho ni kokale M-Pesa to kendo idwa ng'ade mani ing'e ni timo mana tax mading'eny ma ok ber. Koro aparo ni gibro duoko wa piny moro mar mudho machien chama koro wadwara ni wabe koro wati kod gi koro uringo kodi to gibe gilau kocha to onge gima gidhi nyalo. Koro aparo no onego bed ni gimiye paro matut mondo gine ka gikonyore gi jopiny bonego kony sirikal lakini ok e yo moro ma hinyo ji. Mane manya wacho. Erokamano nyaneno ka jopiny bende mana kinyalo sumo paro. Ing'e ni sirikal achiel ni be nyocho wacho aparo chieng' mane jatend piny bedo negociated nowacho ni igeno kidhi ga e bengi tidwaro golo aparo milion 1 tipenji ni pesa no idhi timo nade kata kikelo tipenji ni ma igolo kanye negiwacho ni wach no owe. Koro ing'e ni kobiro e wach M-Pesa ni makoro ji otamre tiyo gi M-Pesa to wadok e black to black ok ber. Black be ma wach terrorism bire, black be ma corruption timre, black ok ber. Di bocha kata kana kano pesa e buo matre. Bo pesa wang, pesa ikwalo. Koro wach telecommunication gi tax na nyaka sirikal doge paro kendo nyaka gitemie winjo maoni mar jopiny ahinya kalure gi paro kata mna okang' makamano en gino mara ni jopiny biro bedo ka sumo paro wi okang' makamano nikech e kinde ma bende koro giwacho ni osuru nego bed kata mna ni joma ioro ne gi omenda e yor ng'we yamo nego bed ni ka osuru kuom gi nego bed ni gilero e yo mahuyanga osuru machal nada omenda mane manego bed ni ikaw en mana ne bende ginyalo ng'e ni omenda makama wuok kanye wuok e ohala koso wuok e osara mago duto te wabiro bedo kwa sumo koko manya korom ge joma na kapile ioro nwa ote
namba marwa mar ote machuok 3 mbui mar Facebook ida Ramogitv iyuda Sharon Ong'ao Ramogitv bende iyudowa achiel kachiel. Aneno ka ote bende osedonjo ka ote buora mana kanyalo mana somo moko kuomgi achiel kachiel mano e TV kanyo. Abiro bedo ka somo ote kanyo mana kachako gi janeno marwa eru kanyo Honorable Johanna Ochieng. Iwacho no yaore Sharon Migori County aneno ka nigi ji ma pachgi leo. Aparo ni suggestion boxes onego ket e county ka county mondo owinj pach ji te. Erokamano ahinya kuom ote mare. Kanyalo somo ote machielo aneno kanyo mar Engineer Lazaro Kanyambok. Iwacho ni governors modonjo manyien gi kik par ni wabiro ng'wono negi ka giumo gik mane otim kod their predecessors nyaka gi expose jogi or else gibiro ting'o mizigo ma ok margi. Erokamano ahinya. Kanyalo yudo ote machielo kanyo mar Bravin Changbe. Iwacho na mor kod twak ma okinyi makawuono kata ngima osedhi matek kama. Erokamano ahinya kuom ote mare. Pache nango kaluwore gi ochumi mano mar higani. Kevin Ochieng Oginga iwacho ni petroleum kanyo ema oting'o ngimawa manyaka inyalo duoke chien to wanyalo bedo kama ber e gimoro amora mano kaluwore gi weche mag modhi. Ominde Clinton Olang iwacho ni Sharon Ong'ao ne wayiero ker koso Zakayo the tax collector. Ominde ya wadong pile ka pile kata mana ker bende nyisi ni chulo suru mondo jitege men koro loke gini Zakayo. Wach mata kainya. Mago pach janeno mago mabendo biro bedo man kwa somo paro kinde ka kinde. Kineno mana ote mar Ominde kaka jalonyi weche mag ochumi CPA an komera di wach nango. En koro wacho ni jatend piny olokore tax collector. Aparo ni gima jatend piny no biro moyudo. Ne wang'e ni en jalup mar ker. To sama ng'ato betie kom, ting'e ni yot mondo iwach ni ng'ane ok tim maber. To sani aparo ni kwaneno kaka timre, to wanyalo wacho ni kare ker machon cha be nobet mana e agulu maliet. Agulu no nyaka bed ni liet, koro ker ni kochopo to koparo gik manopango nodwa timo. To yudo ka koro paro lal ma gik mane nogo koko ni ker moro cha timo marach men be koro timo. To nikech anyalo paro no wacho nyaka ni mogo kochopo ni to nengo dhi dok chien. Nengo pok odok chien. To weche mag mafuta bende no wacho. Koro inyalo neno wawacho ni en gimoro manyacho ni koro reality. Koro chopo obo neno kaka en. To samoro wanyalo go ne koko waluonge ni Zakayo tax collector. To an be koketa kanyo kata jawinjo be ka nodhi obet kanyo. Tiyudo ka gimoro minyalo timo mopogore bende nyalo bet matek. Koro aparo ni anyalo mana wacho ni kaka wan jopiny waket mane pachwa ni sani to piny tek to kotek e Kenya ka kende. Otek nyaka pinje maoko. Koro nego wakas mana pachwa to sirkal be kik hinywa ahinya. Lakini onego wane ni otek to gik moko nyaka dhi mbele to koro onge kumoro mabe ginyalo dhi. Kod mana jopiny ka ema giluorore. To kata mana kana gidonje telo dong bende niwinjo ka mano jatend piny gi jalupne nagiwacho ni nagiyudo a dilapidated economy. Ochumi na rach gope nitiere mang'eny. Koro gitemo mana dino fuge. Akia dini neno nade? Ingine jasiasa to nyaka yud gima biro wach. Nikech ne wacho ni wadonjo ni to mogo down. Wadonjo ni to mafuta. Singo ng'eny. To otamo gi nikech gidonjo kama riyo ne kara kama kaka timore ga e sirikal. Anto neno ni nitiere gik mane ginyalo timo ma ok gitimo. Kaka mali. Nalo debate kane wacho ni wadhi ng'ado unnecessary expenditures gik maluongo ni kaka pesa makethore chai kia maua matiere ofise sirikal. Ting'eni ok waneno ka budget mar ofise sirikal go odok piny malich. Kata mana sani jood bura nitiere Mombasa gini retreat. Donge no wacho ni meeting e hotel onge dhi bayo ko kia benchmarking watieko. To budget ok odok piny makane ni gigo giwacho ni ministry ka ministry wang'ado gigo. Tenendo wang'ado budget mano dhi timo go gigo. De waneno ka gigo maluongo ni recurrent expenditure kande mang'enyne do waneno kodok piny. To mano e gima dok konyo nikech koro wamedo osuru mondo wadin go bugo no. To bugo no de obet mana nikech kuonde ma wakethega pesa. Koro aneno ni mano kamoro achiel ma budget ni kale to problem no okwa ng'iyo kaka itimo. Mar ariyo en
project manyien. Ingeni problem mane sirikal machielo cha nitiere go en ni ne giwuok gago gini gidwa timo gik mang'eny, infrastructure, gik madongo dongo. Man ki ananeno ni sirikal manyien gima nonego gikwong gitim en wacho ni onge project manyien. Then nitiere gik moko miluongo ni ongoing projects. Mago bende onego gibed piny giwach ni mane ma kawadeyo mos. Ng'eni kata ka in e odi tinishi gero ot to koro ofuku rach to wach ni achope lintel koro atimo ang'o? Aweya ne mondi ang'i kaka pesa to projects mamoko bende pok otieki to nosegol negi kata pesa. Kata nosegol pesa to pesa no inyalo timne routing mondo dhi kuonde ma nitiere itilafu ma pesa dwarore ahinya. Koro ananeno gik moko ariyogo ok aneno kotimore maber ahinya e budget ni mane aneno ni mag gik ma low hanging fruits, gik maneno go meaning gisetimo e yo mayot mane nyalo konyogi mondo kik goro gidonje wach dhi pesa ne gidwa ng'adi oshuru. Ahinya kaluwore gi weche mag duoko piny kata mana omenda ma bende piny owacho kata mana sirikal osebedo kata mana katiyo godo. Nawinjo ka jood bura bende ywak ni nang'o minutero wa magawa uchulo omenda modhuro nikech sani ang'eni ma odiochieng' mar ariyo ma bende gintiere rome magawa mantiere e gwenge mag Mombasa makoro gocho nang'o ni ichulo omenda mathoth e magawa kar miyo omenda makamago kata mana ukete CDF mar mondo umiwa nikech jood bura nego bende ni miyo omenda mar siling milion 50 to ka ng'ato sani osemana mige siling milion 7 koko manya kwa Ramogi Jwang yena mar mondo miaka uyo matin wagude pi matin kwa duogo tabiro bende gi pach jodak e kaunti ma Siaya ahinya kaluwore gi thoro wach ma bende wantiere godo kikidi mabor. I think it's too soon to say what I'll miss because I'm really enjoying the freedom. I'm really enjoying the peace. No pressure. The phone call, as Ndemo said, they've reduced significantly. Yes, you talk with a few people here and there, but it's just peaceful. I go to bed when I want to go to bed. I wake up when I want to wake up. I eat when I want to eat. You know, it's just very relaxed. Government was, sometimes you don't eat. You ate breakfast, the next time you are arriving here 11, a lot of work. So I don't know if I've yet started to mix. I think maybe in a month, 2 months. But for now, iko sawa. To watch this story and more, download the Citizen Digital app. Scroll left on the menu bar to the exclusive videos portal. Once here, scroll the videos and find this and many more exciting stories lined up for you. Click on the video to play and enjoy. Kenya's #1 app, Citizen Digital. Tie gimipanda, to bende inipando jodala wate kik ng'e. Inipanda ang'o? En ang'o matimre kae? Tang'o momiyo initimo gigi te? Radio Ramogi, Cartoon Jaluo. Radio Ramogi. Chal nade? Chal ka gimihum kaka ng'iyo sim gi pacha te? Kiki hum ahinya. En mana ni asebedo e story ahinya. Mana kaka rali manyochacha ne chal ka gima ne an kanyo kane otimo kendo kane iyawo chiro manyien ne chal ka gima ne an kanyo. Sama ne imiyo welo mapacho ka nengo mogonyore nam chumbi ne antie. In bende inyalo bedo e story kamora mora. Download mana Citizen Digital. Bed iyo ng'ala manyime gi weche manyien ka gi tuch kod gik mamoko ka gitimore kendo opogore pacho ka kod pinje ma oko. Download Citizen Digital.
Citizen Digital. Piny owacho ma Homa Bay County kokalo kuom Honorable Gladys Wanga diher lando ne ng'ata man kod gope mag nyinyo ma ichulo ewi mwandu kod lope ni oruchnegi oko gopegi kod atamalo 100 e kind tarik 30 Januari nyaka tarik 28 Februari. Piny owacho ma Homa Bay timo chudo magi e yor lony manyasani. Kuom mano, tim chudo mari kokalo M-Pesa paybill number ma en 043434 County name Homa Bay County Revenue Collection. Mondo ing'e chal mar gope mowinjore ichul, lima PC mar sub county mochung' ne lope gi slip mar bengi mondo mi risit mopuodhi bang' ka itieko chudo mari. Wachuduru e seche mowinjore mondo wakony dongruok mar county marwa. Tulipe ushuru, tujenge Homa Bay. Nyakoro mgejuang kata mana kineno kata mana wach mar county Homa Bay mano waiver mabende migi kanyo mar atamalo 100. Eneno kanyo bende mana kaka pile tulipe ushuru tujitegeme. Ema bende duol mar KRA bende pile ka pile bende paro na japiny. Kaka mano machiegni kendo okang' machielo ma en chenro mar mbaka oromo. Wadhi nyime gi twak e studio ka. Ka bende thuond wach mabende wantiere goden chal mar weche mag ochumi. Ahinya nyako tenre kod okenge mag loso budget jopiny wachang'o kaluwore gi okang' ma kama. Yiena mar mondo mi adhi e county ma Siaya mar mondo mi wawinje pach jopiny ahinya nyaka luwore kod okenge mag loso budget. Gin geno margi en ang'o? Nyinga iluonga ni William Obat, kaka pile jaboda boda mariembo Siaya. Kawuoyo wach mar budget mibro bisom e Kenya ka dwe mar 6. An kaka japiny kendo mariembo pikipiki, gima nyalo wuoye mokwongo en wach mar tich matiyo. An kaka ja pikipiki agombo ni sirikal oketie odwokie tax mojuogo pikipiki mondo mi wan kaka jogo eko mariembo pikipiki wayudie yot moro matin, nikech yudo ni sani nengo pikipiki obiro bobedo matek chiegni kijwa nyiewo pikipiki tichal ng'ama dwa nyiewo gari maringo go tiel 4. Omiyo wakwayo sirikal ni ka iketo budget to rangi kaka inyalo duok tax mijuogo pikipiki mondo mi pikipiki odogie nengo ne moro mnen ga affordable, nikech kata sani ng'eny ne wariembo pikipike mag loan. Tiyudo komigo loan to kichule tichal ng'ama chulo mtoka iyudo kichulo over 200,000. En gimoro matek kabisa. Mane momiyo wakwayo sirikal ni ka iloso budget to wan kaka jo pikipiki orangie kaka inyalo duoknwa tax piny mondo mi wakawie pikipiki gi nengo mayot. Mar ariyo, wagombo ni sirikal orangie wach mar mafuta, nikech mafuta ni ema riembo ekonomi mar Kenya. Ka mafuta ni malo to gimoro amora ni malo. Omiyo wakwayo sirikal mondo mi orangie kaka mafuta ni inyalo duok piny, kata kiduokonwa subsidy cha to duokie subsidy mondo mi ngima obedie mayot matin, nikech sani higa mwachako ni en higa matek kendo warido kanda matek kabisa. Iyudo ka wan gi nyithindo madhi e skul, chiemo be wadwa nwa chiemo e udi, to gigi duto timre mana koluwo mafuta. Omiyo wakwayo sirikal ka inyalo duoknwa mafuta cha piny mondo mi wayudie kaka ngima bende nyalo betnwa mayot, mondo mi nikech sani wadhi bedo nyaka gi jo junior secondary gi udi. Ne wang'eyo ni seche moko sirikal bro kawo gi to tero gi e boarding, to wach ni dwa ketnwa go udi ka. To seche moket gi udi ka jothurwa en tich matek. Idwa ni rang school fees, idwa ni rang chiemo michamo, idwa ni rang gimoro amora, gik mang'eny oriti. Koro wadwa ni sirikal oduoknwa mafuta piny. Wach mogik mawuoyogo e wach mar chumi mar Kenya, awuoyo wach mar pur to kod pith. Wakwayo sirikal subsidy nyicho okelnwa mar manyiwa. Gisani nolandnwa ni bro miji nono, opoko chopo maber kaka ne wawache cha. Omiyo wakwayo ni sirikal oduoknwa e nengo mar manyiwa piny mondo mi jopur oyudie yot e weche go eko mag pur, nikech kama manyiwa ni malo to pur bende ni malo. Iyudo ka jatinga beko biro puro ni omedo ni nengo mar pur nikech korango nengo mar mafuta. Omiyo wakwayo ni sirikal oduokie nengo mar manyiwa piny, nengo mar kothe piny, mondo wapur wabed gi chiemo e udi, mondo mi kik miwa tich matek ni wadhi dwaro chiemo to wadwaro nyaka kaka wanyalo tero nyithindo e skul. Mage weche na. Iluongo Moduor, aja Siaka kendo jakaluo. To nowachnwa ni mogo duogo piny, memwa ritoga go gik moko kaka gik moko kaka petrol wadwa no duogo piny. Kendo mage gik wadwa no kuongo duogo piny eka piny bedo maber. Kik wuondwa onda no gik moko duogo piny to ok duogo piny. Iluonga ni Jojo Chieng,
aja lego siaka. Priority mara mokwongo i budget ma sirkal dhi timo dwe mar 6 onego girangi ngima marwa giduoki nengo mar mogo chien. To gimomiyo awuoyo kamano, sirkal osegabedo reluctant. Gionge kod agulu margi ma ginyalo golo e cham, gitegemea chambwa. Koro dwa ni gibed gi agulu margi ma ka kech kaji to gilos margi ma koro gikonyogo jok machandrego. Mano e priority mara mokwongo. An gi nyinge na iluonga ni Jojo Mondi. My first priority magombo kidisom budget ging'iye sector mar education. Nikech wang'iyo chien kocha e day school nyocha chulo ga 9,000 to nyithindo mang'eny man jonyuol ok ne nya afford school fee. Koro sani momede ni meaning ni nyithindo mang'eny dhi Nyakoro mga jwang'wa gomos kaluwore gi ng'ikruok ma kamano mago pach oganda modak e kaunti ma Siaya. Kendo kwanyalo mondo winjo gima tin kendo mana kamano mano jo pach oganda modak e kaunti ma Siaya winjo kanyo kata mana ka giloso ahinya kaluwore gi pek mar ng'wenyo kuon. Winjo kanyo ko oganda ywak ahinya kaluwore gi nengo mar mogo, nengo mar mafuta mar taya. Bende jopiny ywak, inyalo paro subsidy ma bende noketi mar gayo oganda kuom chulo omenda mathoth bende nogol. Moko magi gin mana moko kuom lal ma bende jopiny nitiere godo. Wantiere kata mana gi nengo mar electricity, mano teko mar sitima ma bende jopiny ywak matamre gi nono kaluwore gi osuru mamalo. Bende nengo mar dak ahinya iluongo ni high cost of living gi dho ngere. Dak ok osebedo mayot. Nengo chiemo mana kaka an bende ni wacho ni sirkal mano mar Kenya Kwanza nosingo ne oganda ni ka gidonje telo gibiro bedo ka ginyiewo mogo e bwo siling 100. Sani pod nengo mo kaluwore ni nengo mogo minyiewo en pesa di kar 200 kanyo. 200 mana luore ngene moko bende ng'eny dukni. Wantiere gi first, second, akene gi fifth gi mamoko. Kwa kamano bende jogo ma bende pok biro yudo lal mamoko ka ng'iyo kata na budget mano mar mobedo drafted mar higani bende gin hustlers. Wantiere ka gi hustler fund ma bende jopiny bende wacho ni omenda ma kamano osebedo matin. Ka bende giwacho ni omenda ma jo hustler fund ochiwo omenda samoro limiting aten mar 500, 2,000 ohala mnyalo tim godo bende onge. Jogo ma bende biro yudo lal ma kamago bende moko bende aneno ka kaka landlords mago weg udi manego bed ni chulo rental mano income tax mago properties, mwandu mopogore mag udi ma bende gintiere godo. Landlord ka akene diwache ang'o Kenneth kar landlord kaluwore gi income tax? Anto kodok ka landlord kanyo taneno ni en gima ber. Kinaneno ni kanyo kama sirkal nyalo yudie pesa ka gin serious. Naneno ka ng'ato e Twitter wacho ni KRA dwa nyiewo GIS, GPS, gidwaro map land ginene jok manigi property. Mondo ginwang' usuru. Kitaneno kanyo kama usuru nitiere mang'eny kabisa. Kechini nitiere jok ma hepo chulo usuru nikech ok gitero pesa e account alafu ok gogi tax. Koro ng'ato kawo million to dhi keto e rental. Koro aneno ni kase KRA nyalo fuato njiano to ginyalo yudo pesa. And gima ber kode en ni jok ma wamanyo bracket no gin jok manigi pesa. Opogore gi ng'at mane ywak ja apiko cha. Opogore gi mama mauso alot ma wadwa ng'ado pesa ni. Kanyo kama ntiere pesa ma ka sirkal oparo maber monyiewo ginene gadget mag ICT ma ginyalo tiyogo to en gi potential. To parne kata mna charges mag bengi wacho ni rachne the other way ni ng'eny jok man gi pesa ilago gima gibiro timo ni ka ong'eyo ni sirkal dhi ng'ado income ne mar rent to komeda koro ng'at ma okodesha kanyo kane ochulo 30,000 to koro biro chulo 38. Don kore me ibo med kata mna nengo ude nikech kata mana dwe mokwongo ne winjo kata mna kayawa moko ma benda ng'eyo ywak no se med rent. Koro rachne ni the outcome ne samoro nyalo kilo chake nyo mana hustlers nikech joka kato buru mana kondo kidonja wana kao kido chulo 30,000 nikech mondo landlord omed kata mana rent en bende ngeni bende osuru bende ikao ira pani an jopiny bende ywak kaluwore gi subsidies. Piny owacho na nitiere omenda mana piny owacho ijuogo
mar mondo mi orese jopiny kaluwore gi omenda mathoth manego bed ni giyudo. Mano nogol e mo kanyo winjo kata mana ka jopiny ywak mo. To wang'e ni mo obed mar mafuta, obed diesel, obed mano mar petrol, mo oting'o nengo mar wuoth, oting'o nengo mar manufacturing goods, magi bende makelo kata mana medruok mag nengo kata mana mag mwandu. To bende wantiere kata mana gi subsidies mamoko mapani nokelo resruok matin, mano mbolea. Akeni nene nade? Kaka nyalo nene en ni sirkal tije onego bed ni okonyo jopiny. To nitie kuonde moko ma nengo gik moko nitie mawacho ni gin gi other forces. Iyudo kata ka nego kaka biro ok ni sirkal kae gin ema giamua ni nengo dhi bedo nango. Gimoro kaka mo en gimoro mawuok e pinje mamoko. To nengo ne nitie kaka obiro. Koro kobiro ka nengo ne osedhi gi malo matin, to sirkal kelo pesa mijuogo no miluongo ni subsidy no. Subsidy no ka gichulo onego bed no oduoko nengo no piny mondo ores godo ji, nikech ka giweye aweya kaka giweye no to tiende ni nengo dhi bedo malo, to nengo mar mafuta kosebedo malo to dhi ochalo gima kimulo koni to muocho kuonde duto koro muocho koro dhi malo. To sama nengo gik moko dhi malo nitiyo ka yuto ji to oko medre, yuto duogo piny, kech sani waseng'e ni kambe gin gi ka gineno ka tek kodgi ahinya to gibende giduoko yuto, giduoko chudo, giduoko piny, tik yore ma ginyalo luwo ma giyud kaka giduoko chudo piny, kata gigol jotich moko gikoni koro doguru mondo uywe. Koro yudo ka gima gigolo mar subsidy no samoro ginyalo we ni giwacho ni gitiyo kode in the long term, ni gimanyo ka giyudo solution ma nyaka mwisho. Lakini aparo ni kanyalo wache, aparo ni gigi gidwa temo timo gi piyo ahinya. Nikech gibuogo jopiny tie ka oseng'iyo kaka dhi, to onego bed ni gitimo gi okenge matin tin. Ok ni giduto ka gichopo to gigolo gigi te dichiel. Kech kusechopo to ugolo gi te dichiel, to jogi ok umedo ne gi yuto. To un kendo mpangilio ma ube pod dwaro mondo uyud pesa kuom jogi. Ing'e koro ichalo dhiang' minyiedho ma koro dhiang' dwaga to in pod inyiedho. Koro kapar ka kanyo to gitimo maber ahinya, onego bed ni ginon kanyo. Gine kaka yo ma ginya duoko go, nikech dhano onego bed ni reso, to mago waluongo ni gin fiscal policies. Gin gik moko ma sirkal keto mondo one kaka ginyalo konyo gi average go gik moko mondo bed maber. Koro apani onego girang kanyo. Bende no report moro mabende nochiw gi kar tiegruok mar Institute of Public Finance Kenya, mabende wacho ni uchumi mar piny Kenya pod dhi medo dongo mana gi kwana tamala bich higani, ma en kaluwore gi nengo mag mwandu kanyakla kod medruok mar ngima mohidha. Ken kunyal mna winjo kaka noloso mano ajal mabende wuok e kar tiegruok mar Institute of Public and Finance Kenya, IPF. Global events such as ongoing Russia-Ukraine conflict, high inflation rates, and climate change-related shocks are likely to erode gains made from the economic recovery strategies, slowing the Kenyan growth to about 5% in 2023. Nyakoro mgajwang mano duol mar IPF kata mna tiegruok mar Institute of Public Finance Kenya, mabende koro wacho ni ochumi mapacho ka dibed ni biro medre kod kwana tamalo mar higani. Sabena no ka orengo matek wadongi matin ne dakika 10 mana kachako kodi Kenneth pachi kaluwore gi thor wach mar odiochieng' ma kawuono, mana kwatieko gi wach ni mogik kaluwore gi hik mano budget mar hik omenda mar higa mar 2023 nyaka 2024. Ing'eyo ni ka iwuok dhi Busia e border, nitiere jomoko mawacho ga ni koro modhiambo yawuoyi machamo chupa to ging'ado, gidhi loko kocha to giyudo chupa mabeche yot, to giduogo koni. To king'eyo chupnigo, king'eyo ma Kenya koni to gima loka kocha en chupa achiel, to kocha yudo ka omedore gi 8 kata gi 100. Tiende ni policy ma sirkal ma kocha cha oketo ne chupano opogore gi policy ma sirkal ma koni. Kora winjo ka ja IPF cha wacho ni nitiere gik moko maluongo ni external shocks, kaka gik matimore Ukraine kata COVID, kaka gitimo ne economy. Lakini ahinya economy hinyerega ka policy molos gi waluongo ni domestic policy karach. Jok mayuak ni mafuta beche tek, kata ka jok mawacho ni mogo beche tek. Mafuta beche tek nikech sirkal noketo policy mar tax. Tax manyona ng'isi ni iluongo ni fuel levy cha to gi moko. Kata token, kidhi ng'iyo token, pesa madhi ne sirkal
ibo ni to ken kinya 1,000 to 300 kor 400 kende ma dhi ne sitima modongo gin pesa madhi ne sirkal koro budget waloso sani ne sirkal omiyo ji chance mondo olos gi sirkal mondo wach ni an kaneno kaka budget no dhi pacha en kama aneno ni pod nitie space ma ji nyalo dhi wache ni kae rach ahinya kae watamre kae ne unyalo chore gi ka to sirkal be kaka jok manyo promise ji sana jok ma hinyore ahinya ma hustlers mane giwacho ni gidhi konyo budget ok nyal chalore gi budget machon kane wacho ni unu dwa tiyo mopogre makendo chaka hustler kendo maywago ni pikipiki maywago mafuta maywago mogo maywago ni pesa idhi ng'adne koro budget to selosi to aneno ni kata e county level ne ok wawuoye wach pesa madhi ne counties to pesa madhi ne counties aparo ni nitiere conversation ma ji onego bedgo mondo ng'i kaka pesa no tiyo piny kuchocho ma konyo weche aila mane wawuoye kaka mag pith gi pur ma ng'at matiyo piny kuchocho nwang'e mapato ne ma ochulo ko usuru. Erokamano nyaka naith. An wach ni mogik. Apacho ni wach budget ni onego bed ni sirkal range e yo makare. Kendo onego bed ni gibed piny girang singo mane gimiyo jopiny to girang ni piny nitiere okang' mane tang'o mane giyudo kanyo mondo sama gikelo gik ma gikelo gi onego bed ni gikelo gik moko e yo madhi konyo dhano wanyalo wacho ni nyaka yad sirkal manyien duoji wase yude muya matin to ok onego bed ni wachalo jok ma gweno moro ma koth nosegoyo ma putni machiegni tho to koro kendi medo mana goye aparo ni onego bed ni girang yo ma dhano nyalo konyore go yo mayot to ging'i gik mane gipango mane gikelo mbele gi ni to mage mochuno ni nyaka watim sani to mage mwanya choro mbele matin to ging'i kendo ni to pinje mamoko wawacho ni buok moko mane wawacho ni economic shocks ka jomoko to timo gi nang'o onego wadhi e laini lano nikech sani ng'e ni weche koro osebiro mang'eny ok en mana Kenya kende ma chandruok nitie to gigi biro nikech wawacho ni kata weche mag climate change yudo kata ka yore mag pur ok dhi e yo makare kata mor to wanya wacho ni wamor nikech jopur be ne nitiere budget mabiro ni no nyisgi ni manyiwa nyalo wuok e yo mabet yot patin to kodhi be ginya yudo e yo mayot matin to manyiwa gi kodhi ok en chiemo nikech samoro be nitiere koth nyaka chwe chieng' nyaka rieny maber eka chiemo me puodho no odhi owuog maber koro kwanya wacho ni ka wakao gik mane iloso godo mogo mondo dog piny cha ni koro wakete manyiwa gi kodhi ni koro waloso kar kanyo aparo ni kanyo nego ginon matut gine kaka ginyalo timo kuma ginyalo kaka duoko nengo manyiwa gi kodhi ber but mogo ma ng'ato chamo sani bonego bed ni girango yo ma duogo go yo ma ji nyalo yudo godo chiemo to gibed kod ging'i kendo ni puro ken mana manyiwa gi kodhi kende nitie gik moko be makati bedo gi manyiwa maber gi kodhi maber to pur samoro ok dhi maber mago gik ma hinyo jowa sana joma ni piny kata modak e gwenge miyudo ka onge gimoro kendo ma ginya timo en mana pur no kende koro aparo nego girang gik mang'eny to kendo wach mar tax mar ushuru magidwa dhi godo ir jo biashara matindo tindo aparo ni kanyo nego girang kech kanyo gidhi nyore ahinya to iyudo ka mano gino dhi dok ne japiny ma kawaida kata na wach mar tax mar joudi jo landlord rent no be en gimoro ma sirkal onego bed ni rango nikech tax onego bed ni en tax ni gima nayudo emonego bed napogo ni sirkal ok onego bed ni anawacho ni maracha to maracha to nyaka beda maka gimedo to anamedo ne ng'ane aparo ni mano ok en gima ber maka giwacho ni girange to onego bed ni girango yo ma gi protect godo gigeng'o godo ng'amo dak e ot kanyo magiwacho ni ka gimedo tax ni chulo tax to nitie kaka inyalo dhi report mondo ng'ani kik mondo gikony jopiny nikech nono tibedo kata ka jomodak e ute matindo tindo kata mana mag mabati gi ka ng'ato wacho ni omed ne tax to jaod mabati bikono ni koro amedo ni 100 ewi erokamano ahinya wagwe erokamano ahinya mane sawa emomayo wang'wa wabiro bedo kendo kwagwelo mar mondo mi ubu chiw ler no jopiny ahinya nyaka luwore gi lony mabende untiere godo mano mar ochumi CPA an komiragoni erokamano kuom biro twak kanyakla kod Kenneth Okwaro imbe nagoni erokamano ahinya kuom biro twak nyakorom gajwangi imbe nagoni erokamano kuom bedo kodwa chenro makamano chakre sa 12 mar okinyi gi chenro mar piny sani koro watike gi
kidieny mano mar mbaka oromo dakika aneno ka en 4 to rom sa 5 mar onyango. Elo jowetwa mabende notayo chenro makama Joyce Oduor, Cleophas Oluoch, jok go picha, wantiere gi jomak duol mopogore opogore, wagunwa ayanga erokamano. Warom kendo odiochieng' makinya e chenro mar Rupiny, mano ka iritori mana kaka pile, bende ajanyisiga ni kwe e ber budho. Nyinga en Sharon Ong'ato. Kapok awuok e studio, adwaro weyo gi chenro mabende dhi nyime KICD, kama bende odiochieng' makawuono, meno odiochieng' mar 2 mabende aput, mano mabende nogwel, mano mabende nowal mar nono dho commissioners 4 mago mag IBC mabende nobalo kod yiero mar higa mokalo dhi nyime. Ka bende gisani jalnero mabende idayo dhoge, mabende inono dhoge gi aput makamano, en Wafula Chebukati mabende ne en jakom mar IBC. Wawinjanena orituru masane. Nairobi Serena Hotel and other places. I believe you have only one national tallying center. The National Tallying Center was at Bomas of Kenya, and there's no other National Tallying Center for purpose of 2022 general elections. Purposes of 2022 general elections. Now, we go to the next point. You talk about what you did to enhance transparency, and this you start at paragraph 42 all the way to 45. And the issue of verification, I can bet it will come up in cross-examination. And I need you say you did it in an open way, and I would want you to explain the processes done in verification and how you managed it as the chairman of the IEBC. Yes, first we gazetted the results path. Secondly... So what was the result path? The result path is, as per the Gazette notice, laid out in paragraph 37, which runs up to paragraph, yes, the entire paragraph 37. Yes. Would you like me to go through it? Just very briefly, so yes, that we flow together. So, election takes place at the constituencies and at the polling stations. For purpose of presidential election, the voting and counting is done at the constituency. At the polling station, and then we have Form 34A filled by the presiding officer and signed by the presiding officer and the agents. And once that is done, the form is scanned and transmitted to the National Tallying Center and the Constituency Tallying Center. And we had a copy of the same going to the public portal. So that is the genesis of the election. Before you move, in the affidavit of the first affidavit, you talked about technology and the basis why it had to go to the public portal. Kindly explain. Yes, so for purposes of the election, we then set up a public portal to ensure that all the results are deposited in the public portal, and anybody who wishes to interact with the results, not just Kenyans but the whole world, would have an opportunity to interact with the results. Did that portal have a password, or are you saying every citizen of this great republic and any person anywhere in the world could access it? Yes, we did not have a password for the portal. You just log in IBC and you get into the portal. What we ensured is that we have sufficient firewalls so that those who intended to penetrate or crash it would not be able to. And I believe many people interacted with the portal. From the records we have, we had 386 million people worldwide interacting with the portal, and about, I think, mostly from Kenya, there were about 300, but the 80 million were from the rest of the world. Right, so you're saying 386 million? Yes, interacted. In a country of 50 million interacted with the portal? Yes. Thank you very much. Let's go back to paragraph 42. Let's go to, you are explaining now the verification, how it was done. Yes, so the verification was done in line with the results path, and at the Bomas of Kenya, then we set up in the auditorium
various desks which were to carry out the verification. And this then was done in an open and transparent manner. As it was done, do you know when it started? We got, I think, we set up the desks way before the election date, and the first results came in, I think, from the 10th of August. 10th of August? Yeah, 10th of August, yes. It involved who in particular? Only IBC officials or commissioners? The desks had IBC officials with agents. Each desk has an IBC official who had to deal with the data. We had the agents of the 4 presidential candidates, and we had also then there's a chair for the returning officer when he comes. He or she comes from the constituency to present the results. So that was the composition of the desks at the auditorium. So in the process, once you verify, what would happen, which you've explained? Yes. First, what were we verifying? Yes. We had the results in the portal, in the scanned form 34A. Then we had results now at the constituency. The constituency returning officer collects all the results from 34As from all the polling stations, fills from 34B, and then brings it to the National Tallying Center. So at the National Tallying Center, the team was looking at what was in the portal versus the original Form 34As brought in by the returning officer as against the 34B. And if there are any errors, mostly errors were around the populating of 34B, then the error forms were filled, and the result forms then were not, none could be changed to just fill the error forms. And those error forms were all then submitted to the commission. So the team was verifying all these results, and once the verification was done and everybody's happy, then the results are posted. The Form 34As are populated in Form 34C by another team that was sitting on the auditorium, the ICT team. So then Form 34C would automatically be generated. Yes. Thank you. Now, when you say it's automatically generated, I need you to explain what you mean and whether it was then in a place where the public would view. Yes, all the desks were in the open. In this auditorium, we had observers, we had members of the public who were accredited to be present, and it was in an open place. Even the ICT team was seated in the auditorium on their own desk. Now, so it's an open process. Were the commissioners kept in the dark, or were they aware or involved in any way? And if so, how? Yes. I say all the 6 commissioners were with me in the auditorium right from the beginning, and they were all over the auditorium assisting in the exercise of tallying and verification. Okay. And as the verification was happening, we could see announcements being made by commissioners. Kindly explain how that was happening. Yes. The constituency returning officer, after going through the process and the verification, which was very, very thorough, by the way. I remember in the beginning it took a lot of time because of the scrutiny of those 34As and 34Bs. Mr. Chairman, you know, when you say it was very thorough, Queen's English, probably now King's English, it's good to explain when you say it was very thorough. What do you mean? Because all the agents had a chance to look at all the forms, and if there was any issue, then it will be brought to our attention as a commission and is resolved before that result is announced. And in fact, at the end of the day, then after everything is clear, then the commissioners would go and announce the result. I announced the first result. I think that was will be East, and then the rest were done by the commissioners. So you are saying it was thorough? Yes. Involved everyone? Yes. The commissioners also?
Yes, everybody was involved. Right. Yeah. Was there any point where, and I mean particular, Commissioner Irene Masid came and said, this, what you have verified as the results, looking at the portal or what was scanned at the polling station, is a problem or is not correct? I'm not aware of any such issue being raised by Commissioner Masit about the results being or not being correct. Not being correct. Yeah. And this announcement, you're saying you did the first one. Who did the other announcements? And how many announcements were there, if you have the numbers or you know have how many were remaining? Who were doing them? We have 291 returning officers for the 2022 general elections, presidential elections, and all the rest of the announcements or for the results was done by the commissioners. I don't have figures as to who announced how many, but the rest of the commissioners did the announcement. We will get to the point where Commissioner Irene Masit appears to have an issue, but did she make announcements herself? Yes, she did. She announced quite a number of constituency results for presidential election. And during her announcement, did she raise any issue? You're asking me to announce this. I have a problem. Was there any issue raised? Not from Commissioner Masit. Maybe the other commissioner, one had an issue with the depilation of results, and we resolved it, and they went back and announced the correct result. I think that was Commissioner Nyangaya. In one area? In one area. One 291. Yes. But nothing from Irene Nothing from Commissioner Masit. Right. We move to paragraph 47, 46, flowing 46. You've said you did the first one, and you've talked about the objectives. Yes. Now, we then move to 47, all the way to 52. You said there was a slow progress, right? And you talk about changes done. And I need you to explain, was it a single, you solely making changes or proposals? Was it a commission, or did you resolve this? Yes, we had a workflow plan which had been put in place, and after the first 3 days, we realized we had only done about 35 to 40 constituencies. Then we realized, given the constitutional timelines, which require that we complete the exercise within 7 days, we realized we would not be able to finish this exercise at that slow pace. So we called for a commission meeting, an informal meeting. We had many meetings, by the way, on every issue that arose, and we agreed that we change the format of doing things so that we increase the number of verification desks to 14 from 7, 14 or 15, and then also we change the format so that we could fast track the process. We had returning officers from the constituents just sitting there for 2-3 days, and we had not been able to filter them. So we had to change the format, and it worked. And this, you say we held a meeting. What do you mean by we held a meeting? I and the commissioners had a meeting with the CEO, and we decided to change the format. And we also invited the agents of the candidates to brief them on the changes. Was there any challenge or dispute from the agents? Nobody, everybody agreed with the format, and we proceeded with the exercise. Was there any issue raised by Commissioner Irene Masit? None whatsoever. Was she part of the solution? Yes, she was. Right. Now, through the evidence, we'll hear about some committees or commissioners you had given appointed to do specific tasks. Yes. Was that correct? Yes. Were there any who were supposed to oversee this issue of verification and the like? Yes, for purposes of the verification, all commissioners participated in the exercise of verification and tallying, but as part of governance, you cannot just have everybody doing everything. Bombers was a huge operation,
And so it put in place a mechanism where commissioners would oversee certain functions. And this then was in preparation for the tallying and the period of tallying itself. So I set up committees as part of corporate governance for each management of the center, and for purposes of the coordinating activities in the National Tallying Center, Professor Gulier and Hussein Marijan and a team of staff were in charge of that operation. And was there a role where for Commissioner Irene Masit? Yes, Commissioner Masit and Commissioner Wanderi were put in charge of security and welfare. What do I mean by security? As a commission, of course, we have to work with the National Police Service and other operations where we have security not just for the center, but this was security for the whole country, where we deployed over 100,000 police officers to man the elections. And all the complaints were ending up at the commission. And so this was security and welfare of staff. Then we had also Commissioner Molu and Vice Chairperson Juliana in charge of a media center and the call center. So those were the major areas of operation. And as you set up these committees and put together your commissioners and staff to assist, were there any problems or any challenges, especially from Commissioner Irene Masit? There were no challenges from the rest, except Commissioner Masit came and told me she can't work with Commissioner Wanderi. She wants to be her own team. So I split the security and welfare and gave her the welfare part, and Commissioner Wanderi handled the security. That split is where I was getting to know whether it was out of the blue or it was a request. It was a request, and Commissioner Wanderi also came and said, I can't work with Commissioner Masit. Okay. And so I said, okay, fine. So we... All right. We will not go to the reasons, yes, but you just split because you wanted your commission to work. I just wanted a smooth operation. And yes, as they worked pre-15th August, did any of them raise any issues? Not as it relates to the operation of bombers. If they had any issue, then it was not brought to my attention. Any issue, it was then brought to your attention? Yes. We are aware there were some announcements that were pending, several, I think 20-something, before issues arose. You remember? Yes, there were 27 constituency results which had been verified on the night or the morning, the night of 15th or the morning of 15th, but they had not been announced. Now, before the announcement, were those the last ones? Yes, those were the last ones. Those are the last ones? Yes. So you had done a good percentage in terms of verification? Yes, out of 291, those 27 were the last ones. Out of 291, 27 were remaining? Yes. Okay, we'll get the percentage shortly, which is just above 10%, or thereabout. Yes. Now, on all the others, save for this 27, did anyone raise, especially the Commissioner Masit, raise any issue? There was no issue raised by Commissioner Masit on any of the results that were announced. In terms of the forms, the way the forms were filled, the validity of the forms, especially 34C, was there any challenge, any issues raised by Commissioner Irene Masit? None whatsoever. All right. Now, we go to where issues started. And we go to paragraph 58, which also appears in the petition by Reverend Tumbi, and also for Langat, paragraph 58. Is, at 55, you mentioned about attempts to subvert the will of the people as an introduction. Yes. You're there? And I would be happy to know why you headed it that way. Attempts to subvert the will of the people. And you are a very, very senior lawyer.
senior to both myself and Donald here. And probably as a lawyer, it would be fair to ask, when you talk about subverting the will of the people, vis-a-vis what the Constitution expects of you. Kindly explain. The Constitution of Kenya is very, very clear on what our system of elections through, democracy. And we, as a commission, were put in place to ensure that Kenyans then express their will, which is through the ballot, and that we then announce the winners of those particular elections. This then brings me to Article 81 of the Constitution, which 81A, which is very clear. It requires that we remain independent and that the election conducted is transparent. We conduct it in a transparent, impartial, neutral, and efficient manner, which is also accountable. So as a commission, we are referees, and as a referee, then you expect that you do your work fairly to everyone. And so these activities, which were listed here, were then attempts to divert the commission from what the Constitution expects of us. Were they then attempts to breach or violate the Constitution? Yes, definitely, because the Constitution expects of the Commission to be independent, treat all candidates fairly, be independent and transparent, and all those things that are listed in Article 81E. Now, anything short of that, then it negates what is expected. And we also have Article 249, which is also clear that we ought to do our work without, in accordance with the Constitution, and without interference from anyone. And also our oath of office is very, very clear. It reiterates all those things. Right. Yeah, so then whatever activities listed here are then diversions that would have made us be party to subverting the will of the people. You've talked about your oath of office. Yes. And before we go to the circumstance, what exactly happened? What is expected of your oath of office as commissioners of IEBC? First, we swear to uphold the Constitution and the laws, the relevant laws. And of course, it reiterates, it's in sync with Article 249, which says we only obey the Constitution and the law, and not any individual authority. And that is then expounded by Article 81E as to then carries the issue of impartiality and independence. What that the commission then, chair and commission is expected to be impartial and independent, and the commission in general. Then if that's the oath of office, what then if you commissioners of commissioners then support attempts to subvert the will of the people? Then we would have simply acted against the Constitution, and we should be held to account if one goes outside his oath of office. It's gone outside oath of office. Yes. Thank you very much. I will jump at paragraph 57 because the people mentioned there are not here. I'll go to paragraph 58. Now, there was an incident at 3 a.m. on the 15th of August when you visited by some people mentioned there. Yes. 3 a.m., had you slept or were you working through the day and through the night? We were working 24/7. For the 5 days, I never went home to sleep. You never went home? Yes. I went home only to refresh and change and come back. Okay. Yeah, but we were working day and night. And most of the commissioners were also there, maybe one or two to go rest and come. And so like we just had to work. Now, you say that somebody contacted you that you had these guests. Yes. Kindly explain who contacted you and
You talk about several attempts. Kindly explain. Paragraph 58. Yes, the auditorium and the holding room are adjoined, and we are also operating from the holding room, working from there. And then I got messages from members of staff, from my security detail, that this gentleman and commissioners, that this gentleman wanted to see me. And this was around that time. So then they came in. Actually, I didn't say yes, they should come in, but they came in just like that, uninvited. They just walked in. And where you were in the boardroom, the office? I was in the holding room. Okay. I had actually told my CEO I'll take a nap for 1 hour and wake me up around that time. But I was woken up by this gentleman instead. So you are sleeping and some yes, gentleman wake you up? On my chair, yes. Now, because one of the gentlemen will come in later with a meeting with you somewhere out of the NTC, that first person, who was he? That is Honorable Raphael Tuju. He was at that point in time a cabinet secretary in the previous government, and he just he came there on behalf of the Azimio party. And did Azimio have a presidential candidate? Yes, it had a presidential candidate and also a chief agent. They had a chief agent? Who we had agreed that any issues which involves candidates should be raised by chief agents. All right. So yes. This is somebody from the Azimio camp. There was a senator also. Yes, Senator Amos Wako, former Attorney General, was also in the group. Among the 3 people. Okay, let me not mention my colleague. Now, these people, you are saying... Excuse me. You can't choose whom to mention, whom not to mention. So okay, very well. So choose the third person. It's not me. Very well. The third person? The third person is Advocate Kialo Mbobu, yes, who introduced himself as such. Yes. Introduced himself as an advocate. Yes. Right. Now, you then say that the attempt was to discuss tallying and results. Yes. How did you know that this is what they wanted to discuss? They introduced the purpose of the visit, that they wanted to discuss about the tallying and the ongoing process. And I then told them if that's the case, then I'll ask the commissioners to join us in the meeting, because it's a matter then that would involve the whole commission. Why didn't you discuss with them? They found you, they've come to see you. The election operation is not the chairperson's operation alone. It's the commission then that would make any decision as to matters that relate to the entire election. So in all these matters that affect elections, I've always taken the liberty as chair to invite commissioners if there are issues to discuss. And this is what I adopted throughout the bombers' time and even before. There must be a bigger reason why you didn't want to meet them alone. 3 a.m. in the morning and 3 gentlemen to discuss elections. I think that was reason enough. That was reason enough. Yes. Right. And you then say that the commissioners joined you in paragraph 59, and you talked because you're not operating a vacuum. I need you to say at what time did these others join you, and where did they join you? The commissioners were on the floor of the auditorium doing what they were doing, participating in the tallying and verification, and it just took a minute or 2 for them to come and join us. So they joined you in the holding place? Yes. Right. Yeah. Was Commissioner Irene Masit one of them? Yes. So she was present? Yes, she was present. She was present in this meeting? Yes, I'm sure. Now,
You then go on to explain in paragraph 59 and 56, and of concern is where you talk about moderation in paragraph 60. I need you to explain what was this request and what did they mean by saying moderation. In 59, the first to speak was Senator Amos Wako, who said that as former Attorney General, remember elections were at some point managed in the Attorney General's office, and Attorney General's office was very, very powerful as regards the election. He said we should not operate in a vacuum. We should look at the bigger picture for the country, and as a former election supervisor, then when you reach this kind of situation, you can moderate results and achieve stability of the country. Then we had also Honorable Tuchu spoke. He said that it was necessary that we moderate these results in favor of Baba, and that any contrary declaration of results would plunge the country into chaos. Okay, so because these proceedings are recorded, when you say in favor of Baba, what do you mean? I understood Baba to mean the Asmio presidential candidate, because that's what they call him. Who was who? Raila Odinga. Raila Odinga. Yes. So the moderation was to be in favor of Raila Odinga. Yes. And you then flow to the issue of runoff in paragraph 60. Kindly explain. He said that in the alternative, if it was not possible to moderate the results in that manner, then we should ensure that there is a runoff. How? He didn't say how. I also don't know how that would be done. Okay, what about moderation? Did you know how it was to be done? I had no idea how it would, because the elections reflect the will of the people, and as I said, from 34A is announced at the polling station and transmitted to the portal. So any form of moderation would not be possible. So without sounding political, what you're saying is coming from bottom up, or from the polling station up to the National Tallying Center. Yes, I believe if these gentlemen knew the transparent system we had put in place, perhaps they would not have made this visit, because at the end of the day, the results were already out there in the portal, and any attempt to change them would result into a lot of other problems. Well, you've just said if these guys had known what we had set up. What do you mean? I'm saying they were talking as if the thing of the old days when we didn't have transmission of results into the portal, where elections then were not that transparent. But the systems we had put in place were such that these suggestions they were making would not be possible. Did the constitution of this great republic envisage or permit a situation where you could moderate results in a presidential elections? Absolutely. Or change to permit a runoff? Absolutely not. Not the 2010 constitution, and not even the previous constitution, if I remember. Right. Now, as at 3 a.m. this time, had you gotten the final results of the verification of all? We had not got the final result, but most of the verification and tallying had been done, but we had not got the final result. So did you, as Wafula Chebukati, the chairman, know for a fact who was the winner as at this time? I had not got the final figures, but we, of course, had the constituency results, but I did not know at this point in time who was the winner. Right. Then, if we flow to paragraph 61, you say the advocate never made comments? Yes, he did not say anything. Did not say anything? Yes. Okay. Now, I've left out the point of being
rewarded reasonably, but I'd rather go there. Let me read this statement, sir. After the talk of moderation, this is what you say. For this, he indicated that should his request be granted, it would be adequately rewarded. Who was this? And what was the reward? This, the person who spoke these words was Raphael Tuju, and that's what he said. That we consider the request, then we shall be rewarded. You shall be rewarded? Yes. Did he expound the reward? We did not encourage him to expound the reward. Okay. Yeah. Right. Now, let me flow on the reward and we'll come back to paragraph 62. The last part, the third last line, and I want to read for you. You say you did not want him to expound, but this is what you say. As regard the incentive, and the emphasis is the word incentive, I was categorical that I'm adequately remunerated. And here the word emphasis is remunerated. And do not want anything from anyone. Do not want anything from anyone. Professor Gulie, Commissioner Molu, supported this view. The team left. Now, was Commissioner Irene Masit part of this meeting? Yes, she was. How come you did not mention her as supporting you? Or was she part of the incentive? And why did you use the word incentive and remuneration, sir? Yeah, prior to that, just to put it in context, I invited the commissioners one by one to speak on the statements from those two gentlemen who had spoken, and I spoke last. And when I was responding to it is when I said these things about remuneration, which Commissioner Molo and Professor supported the view. So the others had already spoken. The other commissioners had already spoken. Sorry to cut you. You know, reward could be by way of prayers for you and your family, could be by way of others. There must be a reason why you use the word remunerated. Because those were the sentiments. Those were the sentiments. Yeah, that's what was expressed. Monetary. Yes. Monetary. Yeah. Right, go on. Yeah. Just go on then. So what I'm saying is all the commissioners had a chance to speak. As usual, normally allow them to express their views in any meeting, and this was one of those meetings. So basically, the commissioner must sit alongside the other three, said that we should consider these statements from the two gentlemen very seriously. Should consider the reward seriously. Not the reward, the statements. We are talking about the reward here. About the reward, they did not say anything. The Commissioner Masi did not say anything about the reward. Okay. Yeah, but it was more about the request. All right. Yes. But you see, you adopted this statement, this affidavit. This is an affidavit under oath. Yes. You are a very senior lawyer. You know the meaning of an affidavit under oath. Yes. You said you mentioned only two to have supported you. So the inference is the other way. I think we need to read the whole paragraph in context. The support here from Commissioner Molo and Professor was more on the substantive issue which was raised as to whether we should moderate the results or not. Right. Not on the issue of reward. So you had people who wanted to bribe technically.
the commissioners to subvert the will of the people. Yes. That's what you're saying. That is exactly what they left no doubt that was. And you are aware, yes. Is that an offense under our penal code? Not just penal code, even Election Offences Act. Even Election Offences Act. Yes. And this, right, let me not go beyond. Let's go back to moderation. In respect to moderation and forcing a runoff, you then talked about giving the other people to have a chance to speak in paragraph 62. Yes. What was the position of Commissioner Irene Masit? Very specific on those two. Yes, Commissioner Irene Masit. Just hold on. Yes. Okay, we proceed. Yes. Yes, please. Right. In fact, I wanted, after probably another 10, 15 minutes, we take a health break. Very well. Then we'll take a health break. Very well. Thank you very much, sir. Now, Mr. Chabukati, you know, some of us are over 50, myself and Donald here, so I think it will come shortly, the break. Now, moderation and the forcing of runoff. Yes. And I'm very particular on the position of Commissioner, because you say they all commented. You are in that meeting, right? Yes. You were in that meeting. I chaired the meeting. You chaired the meeting. Yeah. Were the guests present? Yes, they were. The guests were present. Yes. And you then asked your commissioners to comment on what these guests have asked. Yes. And I'm trying to understand why this was done in the presence of the guests. Can you explain? The guests had come with a request. Yes. And as a team, then they needed to be responded to. Mm-hmm. So I asked each commissioner then to make their comments on those requests. Looking at them in the eye, what was the response of Commissioner Masit? Okay, the way we are here, we of course, when you talk, I look at you, and Commissioner Masit agreed with the remarks of Senator Wako and Honorable Tuju. So, what was the remark of Senator Wako? That we should moderate results. Now, as a chair and as a very senior lawyer, did the Constitution of this great republic allow that? Absolutely not. What's your position then on that request? I said that the will of the people must be respected, and we must live to the oath of our office. To me, that then were things that you don't expect, and that's why I said these then were attempts to subvert the will of the people. So you are saying a commissioner wanted to subvert? That's what you're saying? That's it. That's exactly what it is. Right. Yes. In the other issue, what was the other request? Force a runoff. By who? If the presidential candidate for Asmia doesn't win, then a runoff should be forced. That was Honorable Raphael Tuju. What was the position of, and very specific, Commissioner Irene Masit on that request? She said we should consider the remarks of both Senator Wako and the Honorable Raphael Tuju. What do you mean, expound as a lawyer? Consider means think of agreeing, think of a way of assisting. Get of a way of assisting? Yes, something like that. Now, did the Constitution allow that? Absolutely not. So one of your commissioners was doing what? Sorry? So what you're saying, one of your commissioners was what? Was permitting, or was agreeing with an attempt to subvert?
or violate the constitution on that runoff issue? That's what it appeared to be. All right. Now, then, at what point did you leave? Okay. Did the guests leave? People have made their comments. Then we finished the meeting. We told them we shall do what the law requires us to do. That's what I told them. And then they left shortly after. So the incentive never got to anyone? No. Did you know where the incentive was coming from? Where? The incentive was coming from. It's Tuju who mentioned it, so I don't know where it was coming from, and I didn't care to know where it would be coming from. Thank you very much, sir. Yes. Now, we go to the next part, which starts with paragraph 63. You there, sir? Yes, I'm there. So, these visitors left, their first group of visitors left around what time? Do you remember? Maybe around 3:30 or thereabouts. The meeting was about half an hour or 45 minutes or something like that. 3:30 or thereabouts? Yeah, so I think that we took about 45 minutes for that meeting. For that 45 minutes. Now, you've been woken up 45 minutes. After they left, was there a discussion as commissioners? Because you are in a position, you say two supported you not to violate the constitution. The other took a different position. Visitors have gone. Did you have a meeting? I think after they left, we all got back to our work stations. I had also been woken up, so I continued working. So we did not have further discussion on the matter, and I didn't then give it much thought, really, after they left. Okay. Yeah. And you then, you are aware of the implication of putting these facts in an affidavit? Yes, I was. And you stick to these facts? Yes, because that's the truth. That's what happened. You stick to this fact that people wanted to you moderate? Yes. All right. Now, we go to paragraph 63. There's a new team of visitors. I need you to explain how did you know about this visit, and just introduction on paragraph 63. This was on the morning of 15th. I received a call around 9 a.m. from the head of public service then, Mr. Joseph Kinyua, that a team from National Security Advisory Committee will be coming to see me and requesting me to see them. And he said they will be talking briefly about assumption of office. Later on, the purpose of the meeting from the call was assumption of office. Yeah, that's what Mr. Kinyua said. Did you have any problem discussing assumption of office? No, absolutely not. I mean, I didn't know how I come in, but they wanted to discuss it, and I said, it's okay. Right. Now, let's talk about whether there was an issue of assumption of office discussed. Then flow to paragraph 65, and the visit at paragraph 66. Yes, so because of other duties we were undertaking, we said they need to wait. We managed to see them at 2 p.m. I and the commissioners met them at 2 p.m. Where was the meeting? The meeting took place at the CEO's office boardroom at the Bomas of Kenya. The CEO of Bomas of Kenya's boardroom. Now, this meeting, was it attended by all commissioners? And to be specific, was Commissioner Irene Masit present? Yes, Commissioner Irene Masit was present together with all the 5 others in this meeting. In this meeting? Yes. Now,
From my reading of paragraph 65 flowing to 66, it appears as though there was already an arranged, pre-planned meeting apart from the one of these visitors. Yes, I had informed the commissioners that we should have a meeting at 2 to be briefed, or rather to look at the final results before declaration. And so we were meeting specifically to look at the results as stipulated in Form 34C, which we had asked the CEO to print and bring to the boardroom. So this was our meeting. In this meeting, prior to this meeting, had any of the commissioners seen Form 34C? That Form 34C had not been printed, and none of us had seen it. Had not been printed, yes. None of you had seen it? Yes. Had any of you known the final results as prior to this meeting? The final tally had not been known, disclosed to us, but all the constituency results were out there. So all constituency results were out there? Yes. You mean any we had finished tallying and verification, and the commissioners had been announcing them, and all the results were there. When you say they are out there, because these proceedings are recorded, I need clarity. What you mean when you say they are out there? We mentioned the scenario of the auditorium where the tallying and verification was ongoing, and populating of Form C was happening, and so the results were there. After verification, all the constituency results were available. In the portal or where? No, with the commissioners, with the team, with the IEBC team. With the IEBC team? Yes. Now, prior to this meeting, was there any problem amongst the commissioners? No. No. Not that I'm aware of. Any disagreements? Not at all? No. Right. So, you meet at 2 o'clock, and you are clear in paragraph 66, you wanted to declare a declaration, right? Then you, flowing to paragraph 67, you say then you decided to meet the commissioners. Kindly explain. We decided to meet as a commission before declaration, so that we can look at the final result, which we were going to declare. But before that, we then said, since we have visitors, let's attend to them first. Right. Yes. Are the visitors the one mentioned in paragraph 67? Yes. And you said they were coming on behalf of? The National Security Advisory Committee. Now, you then talk about introduction, composition, deliberate selection, and the magnitude of the message. Kindly explain. Yes, so the team leader, Mr. Kennedy Kihara, introduced the team of the 4, introduced himself, and the participants, Mr. Kenneth Ogeto, Solicitor General, Mr. Hilary Mtiambai, Inspector General of Police, and Lieutenant General Francis Omondo Gola, the Vice Chief of the Defense Forces. That was the team. Yes. And he said this team has been carefully selected to come for this meeting. And he proceeded then to, after the introductions from all of us, he proceeded to deliver a message. He said they had a message for us. Message from who? From the NSAC, the National Security Advisory Committee. Paragraph 69, flowing to 70, you talk about the message. Kindly explain. Yes, the message was that if I declared the final election results in favor of Honorable William Samoei Ruto as president-elect, the country is going to burn. And he proceeded to tell us that the already skirmishes had started in the country. Kikuyus and Luos were already fighting. And he cited several slums, including Kibera and Mathare,
on the basis of what he termed betrayal by the Kikuyus. That was his Betrayal message. by the Kikuyus. That was his message. Yes. Right. Paragraph 70, he went on to caution. He went on to caution that if we proceeded with the declaration of Honorable Ruto as president-elect and chaos erupt, then the blood of Kenyans, the blood of the dead Kenyans will be on our hands. And he said all of us, 7 of us, the commissioners and myself, will be held responsible. Now, how did you take that message to you and the commissioners? Well, this then was obviously, this is a national security advisory team, the top organ of government. And a message of that nature then was outrightly a threat to the independence of the commission. It's a threat to the independence of the commission. Yes. Yes. That's how I took it. And as at the time they were speaking, had the final results verified been with you people? We had not received the final Form 34C from the CEO. We were waiting for it. But as I said, these results were already out there. I remember we had a public portal where everybody interacted with, and people did their own tallying. So people could have done their tallying and known who is the winner? Yes. But you? The official result from that 4C was not with us yet. But as at that time, they are already telling you should not declare specific person. Yes, yes. All right. Now we flow to paragraph. So that we don't spend too much time on this. You see, you've verified the results. Yes. And you're doing that as per the constituencies. Yes. And that you had verified all the results of the constituencies. Yes, by the morning of 15th. Yes. Yes. So, and it was being done by commissioners, by your staff, yes, in the presence of agents, yes, and all those who wanted to. Yes. So the results were known. Absolutely. To that extent. Yeah. At least the constituency results were all results. out. Yes. And all that you needed to do was arithmetical. There were two things that Form C, that 4C brings out. Other than the final results, it also, the system computes the number of counties a candidate has garnered, because that's important. Yes. And also the percentage. So that then is auto-generated by the system. Yes. So those then completes the Form 34C. Yeah, so that to declare a winner, you must know how many counties they have been garnered, because one needs 24 counties on the minimum to win a presidential election, and also the percentage. No, what I'm asking is a careful agent, okay? People who are interested in these results, and I'm sure all of those who are in the room were interested, isn't it? Absolutely. It was a matter of calculation. Yes, with your calculator, you could have known the results even after 48 hours or the second or third day. So fine, thank you. Yes. Thank you. Thank you, Chair. Then you flow to paragraph 71. Then you talk of a request that was made appears similar by the earlier visitors. Can you explain? The paragraph 71, yes. The second part of the message from the NSAC delegation was that if we cannot announce Honorable Raila Amolo Odinga as the outright winner, then we must ensure there is a runoff. Now, was there any explanation how you would ensure there is a runoff? None was given, and up to now, I wouldn't know if that can possibly be done. As I said, results were out there. So anybody attempting to manipulate them, it will not work. Okay. Then you say they wanted something from you, 72. Yes, he said now that he has delivered the message, he wants a message to take back, or a response from the commission. Right. And so what I did is I asked the commissioners one by one
what they think about that message. Now, was there, I need to be very specific, Commissioner Irene Masit. What was, and first of all, was this done in the presence of the visitors? Yes. So your commissioners gave their comments In looking the at the visitors in the yes. eye? Yes. And what was the position of Commissioner Irene Masit? Yes, so the Commissioner Masit, alongside the others, said this message requires serious consideration, and she supported the adoption of the communication from NSAC to be considered before taking a decision on the results to be announced. Right. Consider before doing what? Before taking a decision on the result, as to the results to be announced. So what does that mean? Well, I believe there's a preemptive action. If the results come in and they are going the way which is not anticipated by this team, then we should consider them and look for a way of doing what the request was. So, did the law or the constitution of this great republic allow what your fellow commissioner was supporting? In fact, it's quite to the contrary. What do you mean? The constitution was set up to ensure that these kind of things don't happen. Remember, the commission is independent and it's about the will of the people. That's what we exist to protect. Without going to legal maxims that we don't like, is that the commissioner wanted subversion of the will? Well, from the expression of what they said and saying we should consider NSAC message, that is exactly subversion of the will of the people. Subversion of the will of the people. Yes. Did you, then what happened? The NSAC team left, and the CEO then, Mr. Marijan, brought in the Form 34C. Oh, very well. Yes. We can stop there. Yeah, we will leave it at that. We take 15-20 minutes break, and then we resume. Thank you very much. Finally, it's time to go back to school the way it should be. With the Naivas Back to Kawa offers. Discounted prices kikawaida. Kawa bundles. Reward points kama kawa. Naivas Back to Kawa. Saves you money kama kawaida. Odiochieng' maraboro. Nyasaye nong'iyo piny moneno ni ber koketo jarit e paradiso mare mane piny ka. Emomiyo Nyasaye nochweyo japur. Chakore achaka gi kodhi achiel mopidho gi hera matin. Gweth mar koth kendo bang'e oti ka okelo chiemo ma wachamo. Donge wanyalo loso puodho maber ma wacham chiemo mawuok kama ler kendo kama mor. Riwri gi alori nyaka Black e chenro mar pur gi ohala. Chieng' tich adek ka tich adek, saa 1:45 mar otieno. Mana e Ramogi TV. Washindi wa Shabiki Jackpot Mbao wanaendelea kufaidika na kuinua jamii zao kutokana na ushindi wao. Bwana David Tanui ni mmoja wa washindi wa Shabiki Jackpot Mbao. Ameendeleza biashara yake na kufaidi jamii yake ya Kiptororo, Kuresoi na Kuru County. Sasa kanisa ndio nilienda kurudisha shukrani huko kanisani. Nikawajengea jiko.
Pia wewe waweza kuwa mshindi kama Bwana Tanui. Tembelea www.shabiki.com ama tuma neno SJM kwa 29063 ili ucheze Shabiki Jackpot Mbao leo. Not for persons under the age of 18. Betting can be addictive. Play responsibly. Shabiki.com is authorized and regulated by the BCLB. License number 416. Shabiki.com. My family is blessed. My children are blessed. My job is blessed. No weapon fashioned against my family will prosper. My children will reach their full potential. We will not die before our time. We shall eat the good of the land. We shall prosper. Diseases are not our portion. Good health is our portion. Riches and wealth are our portion. Amen. My family is blessed. Dial *811*447# to get My Family is Blessed. Enjoy our fresh new content on View Sasa. Drama. Have you told them about your marriage? I'm gonna send my flying kiss to you. Romance. I love you so much. Comedy. Look at this one. Unacheka na una meno mbili. Music and so much more. Shabiki.com inakuletea the first ever Premier League's jackpot in Kenya. Predict mechi 6 kutoka ligi kuu duniani kwa kutumia shilingi 8 tu uweze kushinda 100,000 shillings kila siku. 6 Premier League's games. Cheza na 8 ball. Shinda 100k daily. Tuma neno PJP kwa 29063 or visit shabiki.com to play. Not for persons under the age of 18. Betting can be addictive. Play responsibly. Shabiki.com is authorized and regulated by the BCLB. License number 416. Shabiki.com.